Hello guys. Dude, I have a terrible rash on my legs after the massage. It's like, you know, it's like that, it's like a burn from carpet, you know? It sucks, man. Ooh. I hate it. Okay. I got it. Here it is. Fuck me. No, please, fuck me right now. This is that router slash ARM computer thing, remember? So, here's the thing. Here's my review for this thing. Ah! Okay, this is really tiny. So, review, okay? Review coming up. So what is this? This is basically a computer, okay? With a bunch of Ethernet ports, with a bunch of everything, okay? It's pretty cool. Well-built chassis, I like it. It's very like a cool thing, right? Super tiny. I would be guzzling what buckets this is, of his cum. Thank you. K_NL resubscribed for 4 months. So what this is basically a router that you can set up as a home server, that you can fuck with it, and you know. It doesn't work out of the box. They have Android 11 pre-installed on this thing, and it doesn't work. I mean, it works, but how does it different from any other router? It's a computer inside, and pretty beefy one. Well, for an ARM processor this size, and it can handle a bunch of. Anyway, it's more powerful router basically. So here's the problem. So for people who don't like to fuck with things, which I'm definitely not anymore, this is not for them, okay? I tried to set this up. So I had to flash a different system on this box. Android doesn't work. Android doesn't give you the Wi-Fi capabilities. Like, it works as a router, but no Wi-Fi. Obviously, I need fucking Wi-Fi. So, what is it useful for? Find a tutorial? No tutorials. So you can set it up to be your Wi-Fi. It has a bunch of like high capacity network ports. You can also use it as a media streaming device, as a home server, as I don't fucking know, Android TV, whatever the fuck you want, I guess. What does the AI says? Okay, so here's what I did. Okay, I installed OpenWRT, which is a thing that allows you to. It's like, if I understand correctly, it's like an OS, basically, but is specifically designed around networking, if I'm understanding correctly. My plan, what I want for this, obviously I asked ChatGPT for help, and he helped me with some things, but I'm stumped. So here's the problem. What I wanted to do with this thing, I wanted to make it, he's a man, he's a male. Okay, so
this one works only on OpenWRT. The Wi-Fi only works with WR, whatever, that with the open word. I don't know what is the short name for it. I was unable to set up the Wi-Fi, which is funny because the guy that did a review for this thing said setting up Wi-Fi was pretty easy. I don't think the Wi-Fi controller for me works, and I don't know why. That's the problem. So that is the biggest problem with devices like this. They're very, there's not a lot of people who works with them. And every device is unique, and unless you, I would go on a limb and say, unless you know coding, don't touch these fucking things. Because you're gonna be troubleshooting for a very long time, especially when there's nothing to, like, there's no post. There was a forum post. So I connected this thing. I installed the software on it, which was actually not that difficult. I connected it, and it wouldn't turn on. I was like, okay, rather it turned on, but I couldn't connect to it. In the instructions on how to connect, they had an IP address, and I know, at least I know this, is that when you have different devices and different routers and stuff like that, you won't be able to access this thing with the default IP address. It's gonna have a different IP address. So I attempted to figure out the IP address for this thing to connect to it so I could control it like a router. You know, you just put the numbers in, IP address of this device, and then you control it. That didn't work. So I was like, okay, fuck it. I disconnected it from everything, and I just connected it straight to my laptop with an Ethernet cable. I was able to connect to it, and this is how the OpenWRT thing looks like. You log in, and then there's an interface, right? So unfortunately, it has gigabit ports and 2.5 gig ports here. The gigabit ports would not be recognized as gigabit ports. They would be recognized as 100 megabit ports, which is cringe, and shouldn't work like that. So I tried to troubleshoot with ChatGPT. It didn't work. I rebooted this thing and it worked. And that's the problem. I don't like when shit like this behaves that way, you know? When you just like reboot it and all of a sudden it just like, oh, it's actually a gigabit. I don't know. Well, the gigabit turned on, the speed was fine. I added the MAC address of this thing to my ISP, and everything good, everything works, everything pog. The Wi-Fi doesn't work. Yeah, don't worry about it. It's gigabit, okay? Don't worry about it. I know there's different cables and stuff like that. No, it's fine. So the Wi-Fi doesn't work, and I have no idea why it doesn't work. It seems like it's not detecting the Wi-Fi card, because in the selection, in the settings for this OpenWRT thing, when you select the band and frequency and all of that, and channel and all of that shit, it's just empty drop downs. Like, it's just empty. You can't select anything. You click on it and it's just an empty drop down. Obviously something is not working. Do you have the power to antenna? Last time I used Tomato WRT fork, you had to specifically tell the OS to power the antenna. Well, that's the thing. Maybe. I don't know. I have no fucking clue. I'm not a specialist. I was trying to troubleshoot with ChatGPT, and it's a man. He's really helpful, actually. I was surprised how much he was helping with, but. I specifically was asking him, like, listen, I think something is in the settings that I need to update for the Wi-Fi to work. And he would just give me, like, some bullshit, like, turn it off, turn it on, I don't know. ChatGPT is a girl? Okay,
But I don't know why you say that. It's still gay though. I know what you did, Hammer. It doesn't matter. You don't know that, by the way. Could be gay. So, funny thing is, when I was troubleshooting if I'm gonna get a 1 gigabit, if I'm gonna get 1 gigabit speed, everyone in the comments said that it's impossible because the ARM processors are not fast enough, and I was like, what the fuck, which year is this? It was like 2019, and I was like, oh, okay. They are fast enough to handle. I was like, wait, why the fuck would they put, oh, obviously it's outdated. They put 1 gigabit ports here for fucking reason, right? The problem with these devices, it's not a fucking, the documentation, the documentation on their website is just very basic. They tell you how to flash software, which is good, but any other setup, they don't fucking tell you anything. Now, another problem that I think I'm gonna be having is I would need to set up dual band Wi-Fi. I need 2.4 gigahertz Wi-Fi because a lot of my home shit uses 2.4 and there's nothing you can do with it. But I also need 5 gigahertz Wi-Fi so I can have fast speed on my phone. And I don't know if you can do that. I think you should be able to do it, but for now I have no idea how. Anyway, I also googled, and it seems like it is possible to install like torrent on OpenWRT, and I want to also do that. So I think it's like a cool thing to fuck around. I will fuck around with it, but I would not recommend it to other people because it's fucking AIDS. Also, I wonder if I can use my external SSD connected via USB. Like it powers it, it detects it, and shit like that. So it should work. I don't know if the OpenWRT supports any of this shit. That's the problem with it. Like it might not. It might be dancing with a fucking tambourine to try and make it work. I have a huge mess behind me. You don't really see it, but there's a huge mess there on the floor. The reason for that, I was looking for an SD card that this thing can also use to try and flash software on it, but I couldn't find it. I don't know where the fuck it is. I know I had it. I figured out another way to do it. It was actually way easier way to do it with your like computer or laptop through USB cable. It was way easier, but I still made a mess before I figured that out. So anyway, cool little device. I want to make it work. It's a huge pain in the ass. Anyway, and it also works with USB Type-C. You know, it works with just USB-C power, which is nice. No extra cables necessary. Unfortunately, on the fucking front of the fucking thing, which is stupid as fuck, but I guess they did that, right? So I think it's going to be like sideways on my table. I don't know what the fuck. Why the fuck did they put a power port? Anyway. They have a DC 12 volt here as well. And then there's some port, like I have no idea what this port is. What the fuck is that? What is this? This one. This one. No, do you see? What is this port? It's not a fucking headphone jack, dude. Oh, maybe it is actually. Maybe it is 3.5. It's micro P input. What the fuck is that? IR? I don't think it's a micro penis. You're such a stupid fucking loser, dude. I was actually like, whoa, what is that? I never heard of it. Bro joined my chat on Kick and says Z.
Bro, ZV's nuts, you fucking degenerate. Oh my god. Actual loser platform, bro. Okay. Looks like audio? No way it's audio, right? What is this? Link Star. Also, this fucking thing is called Link Star, bro. Every time you try to Google something, you have a forum support for Starlink. I was like, that's not what I'm looking for. Just the same as what happened with fucking Stream Deck and Steam Deck, dude. So fucking stupid. They need to... This is so bad. People are out of ideas. They don't know what to call these things. Oh, man. Okay, what is happening? Why my taskbar is... Okay, fine. Let it be. Okay, Link Star router. I want to actually know what this... What is this port? The thing is, this fucking thing was recommended by Linus, and I was like, okay, if he recommends that, it must mean that there was a lot of people bought it too, right? And no, really. So, okay, what does it have? Oh, it is audio. It is a 4-piece headphone input-output combo jack. Okay. So, yeah, pretty cool device. Need to make it work. I mean, it was actually fairly painless to set up the regular thing. It just Wi-Fi doesn't work. I'm sure the biggest problems I'm gonna have are, you know, like fucking torrent and shit like that. So, but yeah. Okay. It's not an it's a computer. You can there's an HDMI. You can connect a monitor to it and stuff like that. I don't think it's going to be audiophile quality. Yeah, no fucking shot. The first video I found about this title, did I pick the wrong router? Yeah. It's the guy that had a painless setup of Wi-Fi. It just showed up. I think I have some issues there. But, he actually, he gives it a favorable review. He just says that there's not enough support documentation for it, which is true. But, yeah. Okay. Anyway, kind of interesting device. I hope I'll make it work. If I'm not gonna make it work, then I don't know what the fuck I'm gonna do with it. Okay. You gotta hear what Ben Wallace. Okay, I'll dealing with. Okay, we'll take a listen to it. I'm just quickly. Dylan got banned from Twitch for what? Yeah, it is open source. That's kind of cool, I guess, but it says on Seed Studio the current Android and Ubuntu does not support the Wi-Fi module. Yeah, I know. The OpenWRT supports it though. That's the reason I downloaded it.
Or are you saying that I need to go to an older version? I don't think, well, firmware does not equal OS. I understand what you're saying, but, wait. So I need an older version? I need to flash an older version? Because somebody said WRT is Linux still. Well, I downloaded their image. I downloaded an image from their website. Did they really, like, for this specific router, did they really update it so the Wi-Fi wouldn't work? That seems like a very stupid thing to do. Like, did they update the links to the latest? Okay. Well, it's hard for me to... That's why I said you probably want to go with Raspberry. I don't want to go with Raspberry because I don't want to fucking build a fucking thing from scratch. I don't want to buy 50 different parts and try to figure out how to fucking put them together, okay? This is a box with everything that I need. It has a bunch of LAN ports, it has a Wi-Fi module, it has computer, it has everything I need. And fucking Raspberry Pi is gonna be like 2 times more expensive than this thing. And it's even more fucking headache. So guys, I'm catching up on the news. Give me a second. Prigozhin is crying that they're losing all the territory. I wanna check the OpenWRT for the Wi-Fi card I have. Yeah, sure. I'll give you the Wi-Fi card name. So the name is Banged. Just kidding. Where is it? I remember it was here somewhere. Multimedia storage wireless. Oh, there it is. It's this one. Some channels are saying counteroffensive has started by Kharkiv. Dude, Banana is one step ahead. Update, I downloaded package which allowed me to run. Apparently I do have a Wi-Fi card. I installed... what the fuck? Dude, the guy, there's a video of the guy. Guys, I promise we're gonna just touch upon this a little bit, and then we're going back to news. If you Google this this thing, there's a guy that said he has a video, and he says that he set up Wi-Fi without issues. I was really curious about the built-in Wi-Fi, so I decided to get that up and working first. Setting up a wireless network was pretty easy. Bro, dude, what the fuck? I was disappointed to see really slow speeds when... because 2.4 gigahertz, right? Yeah, so what the fuck? You should say, like, what? This one? This driver that he installed? It's weird that this guy just has it working out of the box. What the fuck did he download? My phone. After one post up. Kmod, this one. It's man, it's weird. I need to not just the above one. I don't know on this fucking dumbass website. What do you mean? This one? What am I looking at? I'm not a fucking Terminator, dude. I need words. What the fuck is this? Information received.
Maybe it's easier to buy a different... No! Stop. This guy in the video made it work easily, he says. Something stupid is wrong. It's just something dumb, I'm sure. About the built-in Wi-Fi, so I decided to get that. See, this mode, band, channel, and width, I can't even select anything there. But it does show me like, I don't know. It does show me like radio network, I don't know. These are unselectable. And ChatGPT told me it means that your Wi-Fi card is not recognized, I think, or some shit like that. The video is called Did I Pick the Wrong Router? 3-hour Wi-Fi It's a question. troubleshooting stream today. You can install package via UI, just don't Kmod. I can't install it. This thing is not connected. For me to connect this, I need to disconnect my whole network. I can't do it on the stream. I thought about it for a second, and I realized that I can't do it. Well, I can, because this works with the cable, but I won't be able to control anything in my fucking home, so... Блядь. Такий привет, нахуй. No Russian in chat, bruh. Anyway, okay. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for the help. I will try and fuck with it. Did I install the same exact version as the guy in the video? I don't think he says it. What version did he install? But I don't know. I have no idea. That video is only a month ago. I don't think they update the software that often. But anyway, it's fine. Well, it's okay. Well, Та нормально все. Що у нас там, блядь, вже почалося все? So Zelensky said today that we still need more time for the counteroffensive. It shows in the video. People skip the messy parts. Yeah, I'm sure it does. I'm sure he did. But he said it, like, he specifically underlined that it wasn't that difficult, so. Okay, so Zelensky said today that we still need more time to prepare for the counteroffensive. However, Prigozhin is fucking yelling and screaming, Shoigu! Gerasimov! Где? He's screaming that they're getting attacked everywhere. But I don't know if that's... Is that the case? Is that... It says Wagner are either in Bakhmut or died. We don't have any reserves to keep our flanks without getting attacked. Meanwhile, Rusnia writes that their troops are losing ground and retreating from some areas in Bakhmut. Russian forces attacking each other? Because the armed forces of Ukraine began an operation to encircle our troops in the Bakhmut direction, and in the Solidar area, the enemy made a breakthrough. Rusnia whines that their front is starting to crumble. Seneca Athena just subscribed. Thank you, I appreciate that. Батько знайомого працює, я бачив цю копіпасту, блядь, що ти травиш нахуй, блядь? Ти такий, блядь, наче з дебілом з якимось розмовляєш. Нахуй так дисреспектити мене. Thank you for subbing, I appreciate that. Хуйню якусь постиш, блядь. Rusnia whines that their front is starting to crumble. In turn, Deputy Minister of Defense of Ukraine, Malyar, said that the number of enemy shelling in the Bakhmut direction has increased significantly. The enemy has enough ammunition. Confusion. Okay, they're all fucking panicking right now. What is happening? The counteroffensive of Ukraine has begun. The tanks are moving along the bypass of Kharkiv towards the border with Russia. The fair
haired military commander Kots. What? А чому вони так всі йобнулись, блядь? Вони там що, обісрались всі, нахуй, одразу, блядь. Here's the thread. Okay, first funny video. Although Mr. Prigozhin seems to be making himself deeply unpopular with the leadership in the Kremlin at the moment, and if I was him, I wouldn't stand near any open windows at the moment if I'm dealing with Mr. Putin. But nevertheless, Wagner is. Yeah, that's a good one because they're pushing people out of windows. I need to close the. I need to close my windows, dude. I think never mind, they're closed because you know, who knows. No, I needed to close it because it's cold. Okay. There's starting to be a slight uncomfortable feeling in the Russian Telegram channels. The last few days, there's been reports about a river crossing close to Velika Novosilka. There's also some local counterattacks with success in Bakhmut area. Okay. In addition to that, there are very recent Russian Telegram reports of Ukrainian offensives in the Soledar and Mayorsk area. It seems units of the Russian Third Army Corps have been holding the line in the area southwest of Bakhmut. These are rapidly trained personnel which were recruited last summer. Their losses are now being replaced by Mobik regiments. I think it's likely Azov will eat them for breakfast. Guys, did you know that all of our military is literally just one Azov battalion? It's just like one battalion. Did you know that? If Ukrainian military attacking, it must be Azov. Do you know that? Interesting how that works. I think it's likely we're seeing Ukraine shaping operations to force a reaction from Russians. I find it unlikely Bakhmut direction will be the main effort of Ukrainian offensive. Works. Work. Hanging on? Who's hanging on? Nobody's hanging on. We'll most likely see pretty heavy preparation once Ukraine is ready to start their main effort. Okay. Russian propaganda is crumbling, bro. It says that a landing operation of the armed forces of Ukraine is being prepared in the Kherson direction. Sure. All of that happening all at once. Ooh, fuck. Okay. All right, let's take a look at what we have so far of other news. We'll keep monitoring the current situation, but boats in Kherson, tanks in Kharkiv, yeah. So where's my AI guy? Is he here? I wanted to show a funny video. Okay. Peskov found an excuse
of why the occupiers were advancing so slowly at the front. It was difficult, but he outdid himself in cynicism and hypocrisy. And you say, why are Russians acting so slowly? Because the Russians don't fight. We don't fight. Waging war is a completely different matter. This is the total destruction of infrastructure. This is the complete destruction of cities. We don't do that. Russia is trying to preserve infrastructure and human lives. Bro. Well. So they're saying that they basically are not fighting the war. That's why they never called it a war. They're not destroying cities. They're not destroying infrastructure. You know? Wow. That's why they're what a failing. Little liar, dude. True. In Poland, a scandal is brewing over the discovery of rocket debris in a forest near Bydgoszcz. Experts concluded that this missile is the Russian X-55. Poland does not have such missiles in service, although there earlier was a version that a missile manufactured by the USSR fell during the exercises of the Polish army. However, Polish media reported in December 22 that military tracked an identifying flying object but lost it in that specific area. Immediately after that, military army began searching, but due to weather conditions, they could not find it. The scandal stems from the fact that the military did not notify civil authorities and the prosecutor's office about the case. Interesting. Oh, probably. Oh, good. What the fuck? Why am I yawning? Probably nothing's gonna happen, though. Like, come on, right? No casualties, no nothing like that, so they're not gonna care. Martin O'Donnell, spokesman for the U.S. Army Europe and Africa Command, said that the Ukraine received about 600 types of weapons for the counteroffensive, more than any one army in the world has. Well, different types of weapon doesn't necessarily mean good, right? Because it's a lot of training on different equipment. It's actually not that great, so. Great testing ground to, I guess, determine which shit is the best, huh? So this is an interesting article. Vladimir Putin is the most dangerous fool in the world. The New York Times column. Its author, New York Times columnist and three-time Pulitzer Prize winner Thomas Friedman concluded that Putin never had a plan B, and now he cannot win, lose, or stop. If this military operation had a name, it would be called Operation Save My Face. This makes this war one of the most senseless wars of modern times. The president of one country destroys civilian infrastructure of another country until there's enough cover for him to hide the fact that he was a big fool. Well, didn't work though, right? Trump on Russia and Ukraine. If I'm the president, I will have that war settled in one day, 24 hours. Trump again talks shit. He did not say whether he wants Ukraine to defeat Russia, saying that I don't think about victory and defeat at all. Now it's not the time to call Putin a war criminal. Cringe, dude. So, sexually assaulted a woman is in favor of Putin. Does anyone's gonna vote for him? It's crazy. You guys are wilding, dude. He looks thin. Maybe, I don't know. It's that prison life. He has no chances to win. Russia reported on the heroic... What is happening, guys? Why am I yawning? Is this like some mental deficiency or something? Am I retarded? Yes, boomer transitioning.
Trump is a real threat. Ate too much? No, I am actually super hungry. Too warm in my room? Actually not. 21 degrees. Actually pretty chill. Anyway. Russia reported on the heroic neutralization of more than 100 UAVs, which Ukraine allegedly tried to attack Moscow with on the parade. 100 drones, bro. Oh, man. Well, they're so stupid, dude. Are you serious? Why? Why even say that? Counteroffensive needs to wait a little longer, says Zelensky. Reason? The military still needs the promised Western aid. With what we have, we can go ahead and succeed, but we would lose a lot of people. I think this is unacceptable, so we need to wait. We still need a little more time, says the president. Also, he says that Ukraine will win the war before the start of the US presidential elections, says Zelensky. Who knows where we will be when the elections are held? I believe we will win by then. He looked exhausted and sad in that interview. Man, planning a thing like that is crazy. Is it an English interview? Mentally, we're ready. In terms of how motivated our military are, we're ready. In terms of enough personnel in our brigades, we're ready. In terms of equipment, not everything has arrived yet. That's my answer. So you're still waiting for weapons and for the kind of military equipment that have been promised to arrive? Yes, we're still expecting some things. They will reinforce our counteroffensive. And most importantly, they will protect our people. We're expecting armoured vehicles. They arrive in batches. We can advance with what we've got, and I think we can be successful. But we will lose a lot of people. I think that is unacceptable. We need to wait. We need a bit more time. Where's the full interview? Why don't they post full interview? Huh? Why? The Washington Post released an article saying that the first months of the war, Ukraine intercepted about 50% of Russian missiles. Today, this figure is close to 90% in the country and 100% in the capital. Kyiv is protected. Look at that. After the first days of air attacks, Russians were unable to continue their initial attacks, allowing Ukraine to quickly regroup. The situation changed after the arrival of Western air defense systems in Ukraine in October and November, as well as against the backdrop of an increase in the skills of Ukrainian batteries. In December, Ukraine already intercepted about 80% of Russian cruise missiles, and now the figure is approaching 90%, with all enemy air targets are being shut down over the capital. CNN citing sources says that UK supplied Storm Shadow long-range cruise missiles to Ukraine ahead of expected counteroffensive, which, no, I don't have power outages, which UK confirmed. Nice. Square rocket base. Yeah. Square rocket goes into a square hole. Storm Shadow is a stealth long-range cruise missile jointly developed by the UK and France that is typically air-launched. With a range of more than 250 kilometers, 155 miles, it's just short of the ATACMS that Ukraine's been asking for a long time. The Storm Shadow has enough range to strike deep into the Russian-occupied territories of Ukraine. The UK has received assurances from Ukrainian government that these missiles would only be used on sovereign Ukrainian territory and not on Russian territory. They can go through a bunker? Uh-oh. Uh-oh.
Yeah, Square Hole was funny, right? I'm glad somebody understood the reference. Storm Shadow missile range with a range of 300 kilometers. By the way, these missiles exist in modifications of 290 kilometers and 560 kilometers at low altitude. This is the range basically. Slightly smaller if it's like. Yeah, we can basically reach anywhere now. That's good. Do we still have... Did something fall? Do we still have the manpower to have the manpower advantage? Yeah, of course. Prigogin says the counteroffensive of armed forces of Ukraine is in full swing. They go into the flanks in the Bakhmut direction successfully. Then they will enter the territory of Bryansk and Belgorod regions, of course, and then Moscow. And then we go into Kuril Islands to give them back to Japan. По поводу контрнаступления. Regarding the counteroffensive. Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление Zelensky is lying. идет полным ходом. Counteroffensive is already going on, full steam ahead. На Артемовском направлении In подразделения Artyomovsk direction, ВСУ AFU заходят troops во фланги. И, are entering our flanks. к сожалению, в части мест это успешно, у них And he says получается. in some areas they're Дальше successful. идем в Артемовске для того, чтобы его захлопнуть. Then in Artyomovsk we want to push them Как back. я уже и говорил много раз, план ВСУ в I действии. said this many times. Мы идем AFU is already acting. захлопываем их, они We're захлопывают. trying to pincer them, they're trying to pincer us. Для ВСУ важно For сейчас AFU, it's проломить important Артемовское направление. To break through in Artyomovsk direction. Следующими направлениями Next будут directions are going to be Bryansk and Belgorod с выходом на территорию region. РФ. Going to the territory of Russia. When he says shit like this, I'm like, okay, you're just fucking full of fucking dog ass, dude. И Запорожье. And Им нужно Zaporizhia. сначала разобраться с Артемовским First they направлением ЧВК need Вагнер. to destroy Artyomov's direction of PMC Wank. Закончить эту Ванька. историю. И после этого And after на that, подъеме со всем боевым духом идти with в battle Запорожье, spirits to go to Брянскую, Zaporizhia Белгородскую. and Поэтому- Bryansk and Belgorod regions. Dude, shut the fuck up. Who fucking takes you seriously, bro? Just chill, dude. Peskov says that Russia is very negative regarding UK giving Storm Shadow missiles to Kiev. And they will prepare an adequate answer. Which is what? We give up? Powerful explosion in center of Milan. Van exploded. People say, like preliminary information that it was just unlucky thing. A truck with some fuel exploded, not a terract or anything, terroristic action or something like that. That sucks. Okay, it's the same thing. Don't laugh at them, they still have T-34 that could be a war changer. For sure. I mean, it is a war changer, right? Not just in their favor, but... Ukrainian jet modified to carry a Storm Shadow. Dude, every time! Bro, every time I think you're linking something... Man, you're just fucking trolling me every fucking time with this picture. Oh, man.
Ukrainian troops found remains from World War II while digging trenches. Показывайте свою находку. Bro, it's so sad, right? History repeats itself in most surprising, dumb ways. Says found the bones, as you can see. Вот так вот мы копаем траншеи, попали на старые позиции. Old Где-то Второй positions мировой. of Second World War. Немецкий солдат, судя по... Вот, ага. Да не трогай руками, оно теснится, Says- блядь, потом к тебе приклеится. The guy says, "Don't touch it with your hands. You're gonna dream about it." А вот череп лежит. Вот копаю. So that's some dude, like they're saying maybe a German soldier. Все, не трогай. Вот череп. Давай, наверное, мы тут, наверное, не будем. Надо вот копать. Ты что? Нахуя? He says, let's not dig here. He says, we'll need to dig him out. He says, why? Позвоночек. Ебать. Позвоночек вот. По могилке ходить нельзя, это примета плохая. Это пиздец. Dude, they're so superstitious, bro. Cringe. Ministry of Defense of UK sending confirmed. Confirmed. Storm Shadow confirmed. Okay. I like touching hips. You're not into that? Well, what the fuck is this? This is a video from Ukraine. What do you mean it's not available in my region? Are you fucking trolling me right now? What the fuck, dude? What does that even mean? Don't ask me again. What the fuck? Anyway, it's a Ukrainian soldier saying to another Ukrainian soldier, what is the difference between Russian and an onion? He's like thinking for a second and he's like, you don't cry when you cut a Russian? True, bro. Based. Based. The situation on the flanks in the Bakhmut area is developing for the Russians according to the worst case scenario, says Prigogine. The units of the regular army of the Russian Federation are losing ground without a fight. Those territories that were taken with the blood and lives of our comrades for many months, passing tens of hundreds of meters every day, today are thrown without a fight by those who should hold our flanks. Yeah, bro, that's exactly what happened before. What the fuck? Why are you so surprised? Poland handed over 14 MiG-29 fighters to Ukraine. Confirmed by Poland. In Poland. Strelkov is now participating in scare propaganda. Currently, he says there's a heavy shelling of Horlivka. Perhaps the counteroffensive already began or will begin any moment now. I remind you, my prognosis was that the main strike is going to be in the Zaporizhia direction and the additional ones in Kherson and perhaps in Donetsk. The assaults to distract our attention could be in the old border, Belgorod, Kursk, Bryansk regions, with the goal of taking several settlements and provocate Russian troops so they would take it back. We'll see how it's going to develop and how my prediction's going to come true. Why they all think that we're fucking animals like them? The amount of fucking projection that we would invade their territory and just take their fucking villages as a bargaining chip. We're not degenerates. We're gonna do a referendum first. First, it's referendum. You know the drill.
Do you think Prigozhin was really talking shit on Putler? Absolutely. Grandpa? Yes, it's Putin. Russian occupants are using on the front line tanks that are 60 years old. On the picture, you can see T-55 with a cope cage. Ruskies are using them on the front line. Museum piece. Is this the first image of T-55 on the front line we've seen? Double layer cope, dude. True. Looks cozy. Doesn't protect the driver. You don't need to protect the driver. I don't care about people. It's to try and save the tank, maybe. But I don't know what the fuck they're expecting. It's not gonna work. Prigozhin posting cringe still. Says Wanker has no reserves to close the flanks in Bakhmut. All the musicians are involved. Stand tight. Prigozhin in the message to Russian armed forces. Tight. Oh, I bet there is something that's very tight. Hearing all these news. Wagner ran from Bakhmut first. The Russian regular army was still fighting after that, said the Ukrainian commander of the battalion with the call sign Rola, participating in the attack of the Russian positions near Bakhmut on May 8th. According to him, the Russians from the 72nd Brigade surrendered only after they were surrounded. We spent 2 hours trying to convince them to surrender. Wagner, at that time, has already fled. This contradicts the statement of Prigozhin, who accused the 72nd Brigade of fleeing from their positions. It's finger pointing, honestly. Maybe Prigozhin is like starting this whole shit with counteroffensive because I don't know, he wants to retreat the positions or something like that. I don't know. Zelensky may pay flying visit to Rome. Okay. Slap the Pope around, bitch, like this. What is this? Russians giving up to capture. Says don't shoot, don't shoot. Don't shoot. Come out. Come out. Come out, fuck. I fucking told you to come out. Fucking fast, bitch. Hands up high. Come out. Come out. Quick. Quick. Closer. 912 взяли полоненого. This is we're taking a prisoner. Remove your armor. Скільки людей? Не стрілять, блядь! Скільки людей там? How many people? Скільки там людей? It says I'm alone. Все, Why блядь, are you знімай alone броню. there? Не стріляй, блядь. Знімай броню, я сказав. Remove the armor. Блядь, знімай броню. Remove the armor, quick, bitch. Нема, каже. So the reason they asked him to remove the armor is because when you're gonna execute him, yeah, you don't want the holes in the armor, so you can reuse it. I'm just kidding. I'm just kidding, dude. I'm just trolling a little bit. Гранати туди.
Зними, блядь, броніка, йди сюди, я It says remove the armor and come over, dumbass. Скільки тут людей вообще? How many people? Нас забрали, нас Вагнера привели, бросили. Скільки Wagner's took us here, abandoned us. людей в цій посадці How many є? people here? Я знаю, що за железкою хто-то є. I know that somebody is beyond the railway. Тут. And here, Тут вот був вчора 300-й. there was a wounded guy yesterday. Okay. He might be rigged. Like a fucking suicide bomber? Nah. No way, right? I mean, who knows? Oh my god, the Russians are posting cool comments. What is this fucking panic, bro? The counteroffensive of Ukraine begun. The columns of equipment from AFU are just calmly walking our way, and nobody's shooting them. The wagons with equipment were coming over before this, and nobody was shooting them back then. Back from the flanks in Artomovsk, they're advancing too. Zaporizhia is being evacuated. Guys, these fuckers sold everyone. Business, I don't know what he means. It says, "Oh, these fuckers sold us out. I know that you are not gonna betray the country." Is he talking to soldiers? All the people are with you. If somebody still doesn't get it, this is the counter-offense that everyone's been talking about. It began. And our defense predictably crumbled from the first shot in our direction. Ukrainians, forgive us, please. We fought a little and that's enough. That's it. It's the end. Special military operation is fucking over. And fucking cunt Putin thinks that everything goes according to plan. Fucking bitch-ass fucker and a traitor. Detached from reality, cold. Who is playing his tip of a dick trading deals for his oligarchic surrounding, and he trades with enemies on the blood of the soldiers. Nice comments. Please more. Something is happening. What is happening? What is happening? Oh shit! First exclusive shots from the positions of the armed forces of Ukraine. I'm sorry. Armed forces of Russia, dude. Armed forces of Ukraine, it just clicks in my head. Bro, exclusive video, what the fuck? Bro! Real! Bro, what is happening? This is from the Orikov direction. I receive messages that AFU is using chemical ammunition, and our soldiers, after one breath, are losing consciousness. Zrada is betrayal in Ukrainian. Next message. The columns of military equipment of the AFU are moving the whole day towards the border of Belgorod region and in Kupiansk direction. Next one. From Kherson region, we receive information about the concentration of small boats on the right bank of Dnieper. It seems like that the landing operation of AFU is being prepared. Oh my god! Near Mayorsk, the enemy is going into assault.
There's active fighting starting from the morning. We receive information from different sources that AFU are being successful in those directions. What is that, right? Why are they losing their mind? What's happening? Why are they losing it, dude? Та це якась хуйня, блядь. Це ж, звісно, пиздять. Yeah, we read this. Flanks in Bakhmut are covered by barely trained mobilized soldiers. They report that it turns out that mobilized were thrown to keep the flanks in Bakhmut. This is against the most experienced and seasoned battalions of the armed forces of Ukraine. If this is so, this is fucked up, says Poznyakov, a propagandist. If the counteroffensive starts, will he stream during counteroffensive as well? Fuck yeah, dude. The whole country is gonna be looking at that thing. Oh man. That's funny. Bro, they're losing it, dude. I don't actually believe that something is happening like major, you know? But I guess we'll see. Shut the fuck up, dude. How long you gonna keep this joke up? I stream every day, everyone knows that. Guys, I bought another laptop today. I couldn't hold myself. Oh man, I found a really good deal and I was like, okay, I'll buy another one. I'll sell them, it's fine. But yeah. 2 laptops are coming my way. Bro, I bought an Asus laptop, okay? For $2,000 from Amazon, and it has a 13980HX processor, which is good, and then a 4070, and it was $2,000. I found a Lenovo laptop for $2,200, and it has a 4080. That's 175 watts TDP. I saw a video of benchmarks. It's on par with 4090s in fucking Razer laptops. Bruh, dude. I couldn't resist it. It was $700 off. I couldn't stop myself. So, not bad for watching midget porn. What? Bro, you can watch it on your phone just fine. I do it. You know? Lenovo, yeah, I know, but thermal's good, full TDP card, $2,200, dude, that's a deal. So here's the thing though, these laptops are super expensive in Ukraine. Bro, I didn't fucking... Dude, I'm selling them. Well, I'm not selling... Like, I'm selling everything except one laptop. So I'm just gonna think... I think I'm gonna keep the Lenovo one. I think it's the most powerful machine, and I need that extra powerful thing. Twitch ads be bussing. I earn $50 a month from Twitch ads. I can even show you. It's not a secret. But... no, I've been saving money for the apartment, but I thought that it's not a bad idea to get rid of my main computer and sell this laptop and just get a more powerful laptop, because the current gen laptops that just came out this year, they're very close to actually like desktop computers. Comparable in price, not as well. Price to performance is obviously not as good,
but it's really good. Still much better than the last gen. So so I want just to have one laptop and no regular computer, and I think it should be enough. I think I would be able to stream and game and work and everything from the laptop. I would wait until the end of the war before buying an apartment. How does it work if it gets bombed? The chances of that apartment getting bombed are like me winning the lottery. Ain't no way a laptop that's smaller than just the GPU is as good as the desktop PC. It is. Isn't it crazy? But, bro, stop saying I'm rich. I mean, I wish that was true. That's what I do. I do everything from one laptop. If I need a PC, I go to the office. Right. I just want less stuff. I have limited space in my apartment, and I just want to sell a bunch of things and just get rid of it. And I already put this PC up for sale. Hopefully somebody's gonna, you know, hopefully somebody's gonna message me and buy it. Then I'm selling this laptop, and then I'll be selling that Asus laptop because it's too late to cancel the shipping. So, but just for the understanding, the Lenovo laptop that I bought for $2,200 costs $3,700 in Ukraine. Yeah, I know. It's fucking insane. So I think I will be able to sell it pretty quickly and turn in a profit. Well, I won't be selling the Lenovo one. I'll be selling the Asus one. Да-да-да, 140 тисяч він стоїть у нас. У нас ціни просто йобнуті на голову, нахуй. And the Asus one is, I think it's like 3,000. So it's like 1,000 more than I spent on it. So, yeah, I'll be even making a profit. If somebody's gonna buy it, though. I hope somebody will, but because it's pretty expensive. I don't know how many people can buy a 100K laptop right now. But if I sell everything, I will be in profit. So that's the plan. And you know, less stuff is better. Less is more. You know how they say it? Yeah. Okay. What next? What is happening? I'll report with the results, guys. You'll definitely see my reviews. What is happening with my face? It feels like I got hit in the face. I don't remember getting hit in the face. Maybe somebody hit me real hard, and I don't even remember about it. Then one thing you might want to consider is external hardware to help you with cooling, especially if you plan to stream on your laptop. Yeah, I'm not gonna buy a cooling pad. I have like a stand for my laptop already. I think it's going to be enough for cooling. Actual stroke happening live? Maybe. Only own what you can stuff into a washing machine and carry over the board. Shut the fuck up. I got my finger. Look at that. It's that cutting thing that slices things. I didn't use the thing that you slide on top. And I cut it. Man, it hurts so much. Like on the tip of your fingers, it hurts horribly. You have a lot of like nerve endings there, and it's like cutting your fingers is just the worst fucking thing. I buy secondhand laptops because I'm not running games or editing a video at the moment. I tried to find these laptops as secondhand, and they couldn't. Just nobody's selling them.
I cut my finger on a fucking cardboard box 2 days ago. What? Do you have paper skin or some shit? There's like a condition called like that, right? They have really sharp edges. Who? Cardboard boxes? There's some information that maybe McDonald's is gonna open up soon. Bro, I can't wait. That'd be so cool. Paper is sharp. Oh, I should use paper in my kitchen, not a knife, right? Can paper cut wood? Oh, I've seen this. Oof. Pretty cool though. Cuts a wood piece with a fucking paper. It takes a long time though. I should debate this guy. Too Russophobic for you? What? I don't understand. Oh, I got yeah, I got bad irritation on my legs from the massage. I don't know why. I think it's like a burning from you know, it's like on the carpet. Thoughts on Zelensky allying with the fish people of Lake Baikal? The fuck does that even mean? Crabs? No! Bro, you fucking suck. I'm never telling you anything. Fuck, I think the bathroom is fucking smelling again. Fucking hell, bro. Jesus fucking Christ. It's so bad. Oh my god. It only you never remember. I don't have crabs. I have crawfish. It didn't smell last time or like a year ago. You don't remember me doing this, right? It just started recently. Why? Could be dry skin. I have a lotion. I should apply lotion? Okay. No vent? Yeah, I told you that there's no vent to the pipe, but I think that's the reason, but... Would you guys like more, crawfish or crabs? I have no S-bend. No, it doesn't come from the toilet. It comes from the... yeah, the sewer gas is actually coming through the shower drain.
Because some fucking degenerate removed the pipe that goes through the roof, actually. It's supposed to go outside. And they cut it off at my floor for some reason. I think there was a because I saw the piece of the pipe on top, and it was a rusty fucking iron pipe, and I think that's why, because they probably changed the pipes to plastic ones, but they didn't. Do you have standing water in the drain? Yes, I do. It stands below the level, so it doesn't stay in the shower, but it's in the drain. So yeah. I don't know, maybe there's a way to do something with it. The pipe should have a U shape with water in it. As long as you have water in there, the smell should be blocked. Well, I don't know. It just... I just spray a little bit of water in the shower. I turn on the fan for a little bit and the smell goes away. So, I don't know, man. I don't know what's happening. I don't know where the smell is coming from. And it just like, it's very sudden. It's not like it just like, you know, starts smelling a little bit. It's like all of a sudden it just like smells like fucking sewer. It's like that damp, you know, damp sewer smell. Maybe there's a back pressure and poop water goes into your drain. The poop water cannot go into my drain. It's just not possible. There's nobody above me. Talk to landlord? There's no such thing as a landlord in here. It can be pushed up from below. A build-up and then a bubble pushes through the bend. Yeah, I know, but that's how every sewage drain works. That's why when they install... Bro, when you have a sewage pipe, this is my floor, 5th floor, okay? When you poop, it goes down, right? But if there is no... It's supposed to go up to the roof to have a vent for the gases to escape. Somebody blocked it over here, and the gases probably go the easiest way for them to go out is the shower drain. And I don't think it's the poop water coming back. So the problem is that they block the pipe, so the smell, the gases go out sometimes. Drill a hose into the main pipe. Like a small little hose that I should just throw out on the roof somehow. Will it work? I need some way, because the thing is, this is like a side view, but the front view, there's a pipe that is blocked over here, right? With like a little lid. And I have a water heater here. I can't, like, and then there's a piece of pipe over here. And I have a water heater. Like these numbers or whatever. Right? How does it work when the building needs repairs but everyone owns their own flats? Just gotta work together, or does this municipality step in? It depends if you have a working together building or municipality. Our building unfortunately has neither, so I want to get the fuck out of here before it collapses.
But if you fix it by adding new water into your drain, the problem is that you get stinky water in your... You're getting stinky water in your drain somehow. Oh, are you saying that I have water... are you saying that since I have a water level, it's capped, it's not open? The pipe is capped. Are you saying that since I have a water level in my drain, that shower drain, then the water in the pipe is standing there? Is that really the case? Because because I think the water in my shower drain is just like maybe the pipe that goes to the drain is under such an angle that it allows for some liquid to stand there. If you didn't have water in there, it would be so much stinkier. Yeah, you're right. Water does block it. So what is the solution? Just yeah, I want that water. Yeah, it seems like it. So is the solution to somehow like connect the hose for the gases to escape to the roof? Man, I have to think about that. How would that work even? I hope this pipe is not blocked actually. I don't think I have access to my roof. I missed the part where that's my problem. Stalagmite? No. I wonder what's the best way about it. I need a good plumber though. Last time the plumbers didn't really help me. I had to fucking Google and shit to make that work. The solution is to uncap that pipe and put the pipe in through the roof. Yeah, there's very small amount of space, so the pipe is gonna be thin. Is that fine? That should be fine, right? It just has to have lower resistance than my water pipes, so it wouldn't smell through my shower, rather go outside. I need to think about it because the stench is fucking horrible. It shouldn't be that difficult, right? They should have like a way to push the pipe out. Or I don't know, maybe put like some fucking device that, I don't know. There's not enough space there. Just connect the pipe. You can't. There's a fucking water heater that takes up all the space. And it's very hard to reach that pipe too, because it's behind the fucking wall. I have a fucking hatch that opens. No, I live on the last floor. I live on the 5th floor. There's nobody above me. I can show you how it looks. How does this work? It's oh, the port is different. Oh, there we go. Okay. You want to see it?
I'll go to the bathroom. I'll show you. Okay, you're gonna see the mess on the floor too. I'll try not to film it too much. Anyway. Did you see it? Did you see it? Bro, what the fuck? It looks janky as fuck. Yeah, it's behind the fucking... Yeah, it is janky. Yeah, you saw the fucking top pipe, the piece of it. And then you saw... and then you saw the fucking capped pipe, bro. It must be it, right? That's fucked, bro. Listen, people here don't understand that you gotta make things properly, even if you don't really see them. This was already done, and when I looked into it, I was like, oh my god, well, fine. I guess. You know, what can I do? But, no room for a flexible pipe to go around that thing. I think there should be room. What is the mess next to my desk? I was looking for an SD card today, and I had to take out a box and find something in the box, and I just couldn't find it. So I fucking freaked out. I dumped everything on the floor and still didn't find it there. So, and I didn't have enough time to put it back in. I'm gonna put it back in a little later. I'm glad your hot water is made possible by the courtesy of Sweden. Is that a Swedish thing? Yeah, thank you. It works. Cries in Chicago building code prohibiting flexible piping. Well, flexible piping is just for the gas to escape. It's not for actual water. Yeah, I need to think how... Did you see the cap had two things there? It just... How can you reach that? You can't even reach that with your hand. It's impossible. I think you, like... Oh, man. I think you would need to remove the water heater. But the problem is, I don't even know if I can remove it. It's a breather pipe. You don't want no flex pipe. Midget plumber. A midget is not gonna fit in there. I think I will need to remove the water heater, but I think the water heater is too big to get removed. I know what you need to do, just change apartments. That's the plan, dude. That's the plan. My water heater will need to get removed. Yeah, I just don't know if it's even possible. Actually. Maybe it's possible to remove it, but I don't know if it's possible to put it back in. I don't actually know. But water heaters are not very heavy, so it should be fine. If it's possible to... Bro, is it even possible? Actually, it looks like it is possible. Yeah. There's plenty of room. There's plenty of room. But then we'll need to figure out a way to get a pipe behind there somehow.
Those things get heavy after collecting sediment for years. This apartment is like 1 year old. Can be removed, just drain and turn off the gas. What gas, bro? It's an electric fucking water heater. Gas. Gas, gas, gas. Just turn off the gas. Alright. Problems. Electric is easier. Yeah, it's like I need to... First, it needs to be planned properly. You would need to remove the water heater. Then you would need to crawl in there. And I don't know if there's enough space for a man to crawl in there, right? There should be 2 dudes, right? One is holding him. One is dropping there. Uncapping the pipe. Because there's like 2 things they're screwed in. I don't know what are they. Could you connect the pipe there? Anyway, I'm saving up. Yes, I'm saving up money to buy another apartment. I want to move to Odessa. It's a much better city than what where I'm currently living. Not as safe, but you know. So yeah, I'm saving money for a new apartment. Buying laptops. Sook, I hope I'm gonna sell it, bro. Because I spent a lot of money, dude. Odessa is less safe. My current spot got hit twice. First one, it was an explosion in the air. Close by, though. Near me. The whole fucking apartment shook. It was crazy, dude. It was like a big bass drop. Big bass thunk. Never experienced anything like that. It was like boom, and everything was just like, and it was very like hollow sound. So the rocket exploded in the air, so they was shut down. And the second one was a drone attack nearby. It was 4 drone explosions. And the first drone that I heard, it was crazy because I was sleeping. It was like 2 a.m. and all of a sudden, and my windows are closed, and I hear like. And I'm like, the fuck is that? Definitely not a mosquito, right? And it's like, oh. And I was like, holy shit, drones. And I'm like, okay, well, it landed already. Means it exploded not here. Means that I should be fine, right? So, it was 3 a.m. I wanted to go back to sleep. So I was like, okay, so I'm going to sleep. Yeah, I know, it's crazy, I know. But I'm going back to sleep. And I hear it again. And it exploded. And I'm like, okay, fuck this. So I'm putting my shit and I'm going to the basement. And then exploded again and again 4 times in total. And yeah, it was close. But they definitely attacked one spot specifically, so it was like yeah, it was like targeted, so yeah. No casualties though. And then that's it. And that's it. So in a year and almost a half now, in a year and 2 months, and 2.5 months, it was a while ago, but basically in a whole year, there's only like 1 attack basically, and it's comparatively safe. I live in central Ukraine, so I wouldn't say that I'm like super far away from the front line, but yeah, they were targeting. They were targeting infrastructure. So it was scary. And then next couple of days, as you remember, I was getting spooked by sirens, and then I was like, fuck it. It's like getting used to it.
But yeah, it wasn't like horrible situations in my city specifically. Odessa had it really bad, you know, with attacks and everything. So definitely not as safe as my city. But it all depends on whatever Russians the fuck want to do, right? But now we get more anti-air and stuff like that. And then you were spooked by the sparks from the chimney outside your window? Bro, I filmed the fucking video. The sparks out of that chimney looked like fucking tracer rounds shooting in the air. It's crazy. It looks exactly the same. I know. That is weird. It has 2 screws. If you have room in one of the back corners, you can route it around the water heater with a 45-degree on top of another one. The room behind the water heater is the corridor, which is outside. I mean, I guess I could drill a small hole and route the gases in the fucking corridor where all apartments are, but I don't think people are gonna appreciate that. On the inside? No, there's not enough. There's not enough space there. I think I could get a hard plastic pipe that is flat. Like this maybe, right? Like this. And then just like route it on the side and up or something like that. It doesn't have to be huge round pipe. Right? I think. I don't know, man. It's bullshit. But you're right. I gotta do something about it. It's not normal. It's just horrible. It smells horrible. It's absolutely fine now. I went back there when I was filming. It was fine. Like, it was gone. I have like a little fan there that spins and, you know, so. But I don't know what the fuck. I don't know. Doesn't smell for now. Doesn't seem like it. Man, I'm so hungry. You know that feeling when you're so hungry your stomach almost like burns a little bit? Is buying space the usual in Ukraine? Most people mostly rent here. Yeah, people don't usually rent here. They mostly buy apartments. Renting here seems like a very huge waste of money, because people usually live in one place for a long time. They don't actually like move for different jobs around, stuff like that. People are like, you know. But yeah, I mean, I guess I could have rented, but then everyone is afraid what's gonna happen when you're older, you know? Like, what's gonna happen? If you were renting your whole life and then you don't have a place to live, you don't have anything. But it's such a bad financial decision in my opinion. Like, I paid for my apartment monthly, much smaller amount that I would pay if I would rent, but I'm paying off my apartment. So, you know, everyone is trying really hard to like get enough money for down payment and just like start paying the mortgage. The pipe only for venting. Can't you use those flex hoses? Seiru says I shouldn't use flex pipe for gases. But yeah, lower middle class people in Ukraine, they usually stay with their parents for a longer time, or they you know, try to marry quicker, and maybe their families like move in together and give apartment, like a lot of like what is that called when you a lot of thought goes into that, basically. Counteroffensive has begun. It's Russians losing their mind. I don't think it actually begun. So flex is bad.
There you go. There. I just put a lot of these like straws for cocktails all in one. Just squish it in there and put it outside. It's gonna work. Oh, the counteroffensive didn't begin, but we can watch a video. And stop talking about my pipes. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Терра. Це Yo, look at many subtitles. відео буде про ударні дрони. Flex may be bad, but it will still work. Про боєприпасів, про кріплення до дронів для скидання боєприпасів, про боєприпаси, про FPV-дрони камікадзе, про FPV-дрони для скидання боєприпасів. Навіть таке зараз існує. Чому я вирішив його зняти та для кого? В першу чергу для всіх людей, які нам допомагають з цим, які підтримують нас фінансово. Все це було б без вас неможливо. Тому дякую. Це все має результат. А для тих, хто хоче підтримати, у нас є активний збір, ссылка на нього буде закріплена в описі, також є телеграм-канал і Patreon. Долучайтеся. Почну, мабуть, з того, що... Bro, why YouTube are you doing this, dude? Fucking Christ. I think this should work. No. Dude, copy clean link, bro. I said clean link, dude. The fuck? There you go. Довго спостерігають за нашою діяльністю, знають, що спеціалізація наша – це розвідка-дорозвідка та коригування вогню артилерії великих калібрів. Цим ми успішно займалися на Херсонщині, потім успішно займалися на Запорізькому напрямку. Коли приїхали на Бахмутський напрямок, продовжили, маємо результати, маємо вражену техніку, маємо вражені фортифікаційні споруди ворога, піхоти теж набили певну кількість. Власне, чому ми почали займатися дослідженням такого напрямку, як дрони камікадзе. Пов'язано це з тим, що ворог змінює тактику, а війна – це мистецтво адаптуватися. Вони змінили тактику, вони відсунули свою бронетехніку, вони сховали свою артилерію, краще прикрили її ПВО, і здебільшого бойові дії ведуться піхотою. З цією піхотою треба щось робити. Ця піхота підходить в безпосередню близькість до нашої піхоти, що унеможливлює використання великих калібрів. Тут якраз скидання та FPV – це той інструмент, який може допомогти досягти результату. Не кажучи вже про те, що зараз підрозділ Терра діє у складі 3-ї окремої штурмової бригади, то в наші обов'язки входить супровід штурмів і підтримка піхоти. Тобто, якщо наша піхота рухається по траншеї, там знаходяться вороги безпосередньо, не можна кинути туди міномет 120, не можна застосувати Паладін 155 калібр, але можна застосувати, наприклад, отакий от чудовий контрольовано скинути на ворожу піхоту і цим самим допомогти нашій піхоті просуватися. Подивіться, цей вог, він значно менший за 155-й снаряд, але він значно більш контрольований. Тому до того, що в супроводженні піхоти ми займаємося фазою артилерійської підготовки і артилерійської підтримки, ми ще додаємо такий інструмент, як скидання безпосередньо, коли піхота вже вступила в бойовий контакт. Чому тут цього всього так багато? І що ми робимо зараз? Робимо ми наступне. Для того, коли ми починали займатися коригуванням, спершу ми вивчили, як це має відбуватися. Ми вивчили, ми розібралися в цьому теоретично, поспілкувалися зі всіма, хто в цьому орієнтувався на секторі. Потім, коли ми почали набувати досвід, то цей доробок теоретично нам дуже сильно допоміг. Бо ми вже знали, як це правильно робиться, яку техніку правильно застосовувати. І в процесі використання, коли ми розвивалися, купували більш складну техніку, все це було певним чином структуровано. Тобто не те, що ти сьогодні робиш так, завтра робиш отак, післязавтра ще по-третьому. Ти чітко знаєш, що ти виконуєш, в тебе є певна тактика, вона є ефективна, ти її запам'ятовуєш і собі навіть записуєш десь, що тепер ми робимо це от таким чином. І таким чином ти досконалюєшся. Така методика, такий підхід роботи з артилерією дозволив нам набити досить багато цілей, дозволив бути корисними та ефективними.
Такий же підхід я хочу застосувати і до скидання. Тому перше, що ми почали робити, ми почали вивчати. А як взагалі це робиться, яке матеріальне забезпечення, яка What's the black яке canvas? оснащення нам It's цього потрібно. foam Взяли ми, значить, against максимальну echo кількість in the боєприпасів, room. до яких змогли дотягнутися. Щось із цього це боєприпаси штатні, так, радянські, от, наприклад, ВОГ-17М. Ось так. Ось його, можна так сказати, шлях його еволюції, починаючи від розібраного ВОГу, закінчуючи вже з хвостовиком. Не вистачає тільки взривателя детонатора, але він вже встановлюється безпосередньо перед скиданням. Американського зразка теж ми їх отримуємо. Це боєприпас від МК-19. Так, це такий гранатомет, як АГС, більш всім відомий, тільки американського виробництва. 40 мм. Також він виглядає в зібраному вигляді, знятий з ленти. Він осколково-кумулятивний. Це одна із фаз його переробляння його в боєприпас для скидання. З нього зняли все лишнє, пороховий вишибник. Тут немає взривателя детонатора, немає цього носика. І фінальна версія – це отакий от боєприпас для скидання. Він вже має хвостик, носик. Єдине, що лишилось ставити, це вставити штифт, який буде детонувати детонатор, підривати, і можна його скидати. Зараз це наш найулюбленіший боєприпас. Чим він гарний? Він дуже класно підпалює БК. Скоро вийде відео про те, як ми знищили досить велику кількість БК на лінії оборони ворога з метою його послаблення перед нашими наступальними діями. Ну, це вже буде потім. Тут боєприпаси до МК-19 такі от класні ленті. Нам їх постачає, нам їх постачає наш підрозділ. І ми ними, в принципі, непогано забезпечені. Тому, панове, якщо у вас є доступ до таких кумулятивних боєприпасів, то це, мабуть, краще із того, що із малих боєприпасів, які можна застосовувати для скидання. Маємо з ними дуже-дуже великий результат. Є боєприпаси, які можна придбати. Ми їх купили в кількості, випробували. Наприклад, отакі от аналоги ВОГу, які закуповується корпус, всередині в ньому вже є вражаюча фрагментація, залита епоксидкою або не залита епоксидкою, по-різному роблять. Туди треба вставити лише вибухівку, запежувати, ну і потрібно взриватель-детонатор, щоб це все підірвати. Це все можна купити, різні моделі, от є от такі от маленькі, це аналог ВОГів, їх можна по два кріпити, скидати. Є от такі от побільше. Експериментували ми з різними типами хвостовиків, як вони летять, як з ними летить дрон, наскільки вони ефективно вражають цілі. От, дійшли до певних висновків. Що із цього гарне, що із цього погане. Є ще отакі от боєприпаси. Трошечки, на жаль, вони не стандартні, це і не 30 I would be на 40 guzzling buckets of his cum. Goinly was resubscribed for 8 months. Thank you, bro, for streaming every day. Він дещо Be важчий, well. важить він десь пів кілограма, тому Малів 3, наприклад, може нести такий тільки один. Підемо далі. Від боєприпасів для скидання до боєприпасів для FPV-дронів. Давайте не так. Давайте я вам краще спершу розповім про таку штуку, як FPV-дрони для скидання. Всі ми звикли, що FPV-дрон – це дрон камікадзе, він летить один раз, знаходить ціль, вражає її і все, до побачення. Але розвиток думки не стоїть на місці. Є от такі от штуки, як FPV-дрони для скидання. Ідея полягає в тому, що на відміну від Мавіка, який стабілізується над ціллю, цей дрон він фактично як бомбардувальник, я не знаю, Першої чи Другої світової війни, отак от на швидкості заходить на ціль і кидає дрон, і кидає бомбу по принципу літака. По принципу бомбометання з літака. Для нас це взагалі дуже сильно нова штука. Ми зараз розбираємося, як це працює. Теж замовили, от є вже от такий чудовий дрон, замовили ще певну кількість, щоб зрозуміти, як воно працює і який з них найкращий. Подальша ідея полягає в тому, що те, що найкраще, ми масштабуємо в своєму підрозділі, масштабуємо в інших підрозділах і таким чином намагаємося максимально, так, щоб пропелер не зламався, максимальну кількість користі на фронті. Про боєприпаси для FPV-дронів. Що ми
дістали, що ми випробували. Це от такий чудовий боєприпас направленої дії. Хто знає, що таке Claymore або МОН-50, так це його аналог. Він закріплюється на FPV-дроні. Ідея полягає в тому, що коли FPV-дрон підлітає до цілі, то в останній фазі враження є велика проблема із зв'язком. Він, як правило, втрачається, і дрон уже долітає, там уже залежить від багатьох факторів, або успішно він долітає, або його здуває вітром, або ще щось. Ця штука дозволяє направленим вибухом, так от воно все звідси виходить, вразити ворога на підльоті, підірвавши його примусово кнопкою, не при вже контакті з ціллю, а примусово, такий собі здійснити вистріл, що підвищує безумовно ефективність ураження. Є отакі от осколково-акумулятивні боєприпаси. Вони більш зрозумілі, з інерційним взривателем-детонатором, який вкручується в хвіст. І коли ця штука врізається в ціль, то інерційний взриватель-детонатор наколюється ззаду і відбувається вибух. Теж осколково-фугасна є така от комплектація. Термобаричний боєприпас для FPV-дрону Камікадзе. Ну, всі ви, мабуть, чули про різні реактивні системи, реактивні вогнемети, так, про Шмель, про Буратіно, про Санцепьоки. Так ось це його мініатюрна версія. Тут знаходиться спеціальна суміш, яка під час вибуху розпилюється, підпалюється і наносить таке от термобаричне враження. Дуже ефективно по піхоті, дуже ефективно в закритих приміщеннях. Якщо вдалося завести дрон Камікадзе в бліндаж безпосередньо, ну, то там всі приїхали. Пробували, ми також експериментували з гранатами різними, з F-ками, з РГД-шками, з РГН-ками, з РГО-шками, експериментували з американськими гранатами. Ну, чесно кажучи, не дуже мені ця вся ідея подобається. Вирішили ми в кінці кінців залишити гранати для піхоти, хай кидають ворожу піхоту, ну, у нас якби є з чим працювати. Із цього всього ми зробили певні... So he says just throwing grenades on the infantry is not that useful. That's interesting. Висновки, що із цього найкраще, що із цього найефективніше. І ми це все намагаємося зараз запускати в тираж, щоб підрозділ мав цього доволі. Вже маємо ми близько 600 боєприпасів різних типів і хочемо вийти на стандартизацію. Що мені особисто подобається? Мені подобається дуже сильно від МК-19 боєприпаси. Дещо менше подобається ВОГ-17М, ну і його зараз не дуже багато. Оці боєприпаси, вони показали себе досить непогано. Знову ж ремарочка, тут на столі стоїть не все, що ми випробовували, тут стоїть, мабуть, саме вдале. Те, що ми зараз застосовуємо, ну, за виключенням оцих великих, ось вони не зайшли, дуже великий хвіст, і коли дрон заходить на позицію для скидання, його дуже сильно колбасить із-за того, що вітер, це, як знаєте, як вітроуловитель здоровенний, от від цих, мабуть, всі, мабуть, не будемо використовувати взагалі і замовляти також. Провели ми тест на дуже великій кількості, поскидали ми, всі тести проводились в реальних бойових умовах, тому що немає, на жаль, наш час полігон, там виставляти мішені, як це робиться по записувати на листочку, скільки цілей, якою кількістю фрагментації вражено. То кидали ми зразу на ворога і дивилися, що, власне, з ним відбувається. Далі поговоримо ми про системи скидання. Раз говоримо про скидання, та сама проблема. Є дуже велика кількість систем для скидання різних виробників. Принцип у них, це я говорю про системи для скидання для мавіків. Принцип у них дуже схожий, у них є світлочуттєвий елемент, який під'єднується до ліхтаря, і коли включається ліхтар, то ініціюється, значить, рух сервопривода, який вивільняє... Так, зараз ми його... Ось такий от сервопривод, який вивільняє кріплення і відбувається з кидання. Отак от воно відбувається все. Дуже... He means there are systems that unlock the latching mechanism that drop the grenades. They work on a they install a photoreceptor that detects the light, and basically when you turn on the flashlight on the drone that can be done remotely, it initiates the system and unlocks the grenade to fall. Друкується це, як правило, на 3D принтерах, тому є дуже-дуже велика кількість модифікацій.
Ось, наприклад, скидання під 2 30-мм боєприпасів. То сюди отак от, щось вам покажу. Yeah. Беремо вог, Super clever. сюди його вставляємо. Штифт фіксуючий. Заганяємо. Щас, секундочку, так. Отак от це працює. Кладу сюди. Те саме є під одинарний боєприпас. Знову ви можете побачити, що довжина корпусів різна, а це значить, що вони тим чи іншим чином перекривають або не перекривають датчики. Тобто було з чим розібратися. Те саме під 40 мм. Сюди він вставляється, 40-мм боєприпас. Фіксується. Те саме під 40 мм. Універсальна система кріплення з отакими от спейсерами. Теоретично можна вставити що завгодно, підібравши ці прокладочки. Універсальна система кріплення. Знову ж, тут скид реалізований інакше. Тут, бачите, така система з пружинками, і не штифт відкриває цей пас для боєприпасу, а от такі от дві ніжки. Так вони прожимаються і відкриваються. Ось такі системи кріплення взагалі без пасів. Сюди просто чіпляється, так ось рухається сервопривод, сюди просто чіпляється нитка, і на неї чіпляється боєприпас. Ну, особисто мені це не подобається, дуже нестабільно, все хитається, але і таке є, і таке випробовували. Скиди під гранати одинарні. Дуже багато ми цього випробували, накупили ми взагалі все фактично, що знайшли на ринку, що там лежить. Дослідили, відфільтрували те, що не працює, They should print their того, own. що працює. I think Madjar prints their Купили own. вже ми, чесно вам скажу, те, що працює, те, що нас влаштовує. 30-мм, 40-мм ми знайшли. Знайшли універсальний. Закупили це в кількості. От, щось уже штук 60 нам приїхало, ще кількасот має прибути. А навіщо так багато? Тому що я хочу забезпечити всім цим 3-ю окрему штурмову бригаду, забезпечити всі інші підрозділи, з якими ми перетинаємося, з якими ми дотикаємося, щоб всі ефективно скидали боєприпаси на ворога. Так, підемо далі. Якщо говорити про дрони, які застосовуються Russians are not the second army in the world. It's fucking для joke. скидання. Always Про has been. FPV-дрон я вже сказав, як про щось таке, знаєте, Okay, what is this? Хлопці, вогонь! Oh, it's an older video. It's been posted a couple of days ago. Are you neutral on the war? You can't be neutral on the war. It's like being neutral when Nazis fucking attacked everyone in Europe. How can you stay neutral? The fuck are you talking about? When you grow up, you understand that there's things that you can't be neutral about, and when people try to be neutral in those cases, they're just fucking morons. більш нове, більш невідоме. Стандартно для скидання застосовується Mavic 3. Такий дрон всі. All those fucking losers are like, oh, I'm a pacifist, and it's only pacifist when America like invades other countries. No, I'm against the war. But when some shit is happening, oh, I'm not gonna support people that are getting attacked. Fucking Хто weirdos. цікавиться, дуже гарно знає, що це таке. От. Ось такий от він маленький, але пів кілограма ваги, він Half a kilo. впевнено. Так, зараз я, мабуть, розкладу. Jesus, like a constructor. Маленький дрон, але такого маленького дрону достатньо для того, щоб нести 2 40-мм, 2 30-мм, дві отакі саморобні, або, так, де вона тут була, ця бомбочка, або одну таку велику півкілограмову бомбу. Значить, знову ж таки, є різні способи монтажу. Many streamers are neutral? Are you serious? Holy shit, that's fucking sad. Є отакі пластикові. Degenerates. Зараз ми його почепимо. Yuck.
Є пластикові, є велкро, є різні модифікації. Ось. Причепили, готово. Пілот ініціює включення ліхтарика. Bro, even if I wasn't Ukrainian, like, come on, dude, it's so fucking clear. І відбувається відкриття, активація сервомеханізму, відкриття і, власне, сама подача. Servo mechanism. Дрони FPV Камікадзе. Певна кількість дронів, коли ми сюди приїхали, у 3-й штурмовій бригаді вже була. Дрон називається Фенікс, ми його використовували, але має він певні обмеження, і тому було прийнято рішення вивчити взагалі, що буває. Ми замовили дуже велику кількість. Проблема полягає в тому, що дуже повільно вони постачаються, тому що є дуже великий попит на це. Щось вже зарезервовано наперед на місяці, щось нам вдалося купити. Накупилось ми от таких от... Most streamers don't even follow any news. Yeah, but I mean, like, fuck, come on, man. Like, if you're from America or in the Western country, it's very clear cut. It's like a country is getting attacked. They just want to defend themselves. They want, also Russia. Like, everyone knows Russia is fucking shit. З того, що нам уже поставили. Бо закупили ми дуже велику різноманіття них, щоб випробувати і зрозуміти, що, власне, може працювати тут у нас під Бахмутом. Тут у нас найжорсткіші умови з ребом, принаймні з тих, що я бачив. Я думаю, що в російсько-українській війні. Bro, Russians are fucking poor, dude. Fucking Russian oilers don't watch Twitch. They blow it on fucking coke and whores in some fucking Western country, dude. If they were lucky enough to go there. Every fucking, like, 99.9% of Russians are fucking poor as fuck, dude. They're not donating, they're fucking pirating all the movies and games because they're fucking beyond the poverty line, bro. It's fucking silly to think that how many of them actually know English. Like, let's be real, dude. Якщо воно буде тут працювати, то воно буде працювати де завгодно. Ну, принаймні з тим засобом, поки щось не придумують нове. Такий як чудовий дрон, на нього кріпиться зверху батарея, знизу до нього кріпиться боєприпас. Повторюся, що, ну, це, American Russia simp money? I don't think there's that many Americans that support Russia. Боєприпас тут знаходиться, він врізається в цілі і підривається. Є різні способи Loud підривати. minority. Є електронні, є механічні, є контактні, є інерційні підривники. Yeah, Russians are buying CDs Різні again. цілі використовуються відповідно різні. Пілотується це за допомогою такої маски. Ну, це один із прикладів, так? Це DJI-виробник. Пілот її вдягає і заходить на ціль. Фактично він своїми очима бачить, як дрон врізається. Ну, до останньої фази, коли відпадає зв'язок. Так, з цим розібралися. Стикнулися ми з проблемами зі зв'язком великими. Був час, коли опонент домінував над нами, дрони наші, мавіки літали на Херсонщині, без якихось там додаткових антен, якихось спецпультів літали на 8 кілометрів, це вважалося. Ну, досвідчений екіпаж міг це зробити, і ми це робили. То приїхавши сюди, це було 4 кілометри, а в певний період часу вони скоротилися до 2. Але ця проблема була подолана, і зараз у нас з цим немає проблем ніяких. Я вам показав, тому що в цьому є певне наше ноу-хау, я не хотів би його розкривати. От, може потім якось потім розповім про це все. Підсумовуючи все те, що я тут понарозповідав, скажу наступне. Not many Americans simp for Russia, but many Americans suffer from USA bad, NATO bad illness. Yeah, that's not most of them, but still a lot, yeah. Діяльність way more than simp for Russia. Дослідження, в першу чергу, ведеться того використання, значить, скидань і дронів камікадзе. Є результати, є вражені цілі. Щодня група виїжджає, відпрацьовує, така у неї задача, і дослідження одночасно, і враження ворожих цілей. Будемо ми цим далі займатися, і я гадаю, що вже в найближчий час ми вийдемо на чіткий протокол по матеріальному забезпеченню, чіткий протокол по тактиці використання. Багато чого нового ми дізналися про тактики. Може розповім окремим відео, якщо воно зайде, якщо взагалі... Dude, imagine how valuable of information this is for like Western partners and stuff like that, right? These guys were like literally dying to understand some of these things. Like people died for this information, right? Це хтось подивиться, це комусь цікаво, то може розповім. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України, продовжуйте підтримувати наш проект.
Повторю те, що я казав з самого початку, що в нас є активний збір. Ми Yeah, збираємо absolutely, absolutely. на There's so дрони much, камікадзе, ось so much власне info. вони. Збираємо на дрони для скидань різних типів, FPV-дрони, не FPV-дрони, малі дрони, є ще великі дрони. Я окремо якось про них розповім. Теж закупили, експериментуємо. Збираємо на боєприпаси, системи скидань. От, всього цього треба досить багато. Тому ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є телеграм-канал, також у нас є Patreon. Долучайтесь, підписуйтесь. Guys, I also have Patreon and Telegram and all of that shit, so don't be a bitch. Support my stream as well. Because incidentally, when you support my stream, you also support Ukraine, because I'm Ukrainian, I'll pay taxes and stuff like that, you know, shit like that. I'll pay you know, on those fucking laptops that I bought, I'm gonna pay a fucking hefty fucking tax shit. It took me a month to realize the Russian offensive has started. These guys scream Moscow is in danger after 10 minutes. Pathetic. Nafo Zaluzhny. Yeah, Russians are fucking losing it, dude. Okay. All propaganda, all the Russian propaganda subsided on command, and the Ministry of Murder of Russian Federation generally stated that the statements about the breakthroughs of defense that took place in various parts of the line contacts are not true. Yeah, I just said the same. Not surprised, right? Meanwhile, explosions in Belgorod People Republic. When your father sneezes, or something like that. What's this? The shaman said that the counterattack would be on Swatovo. No, the gypsy guessed that they would go to Melitopol. They will go from Kherson, I'll tell you for sure. I handed over myself. We need to ask ChatGPT, he knows everything. Turn the pencil on the map where the end will show there will be the counteroffensive. True. This was made by the Wagnerians? Holy shit. Oh, man. Well, they know what tactics they employ, right? Yeah, true. How about the South Park method? Just cut off the chicken's head, and where it stops running, there's going to be a counteroffensive there. That's how we choose it. "2022 blunder will be ripped out of Russian history books for generations." Absolutely, dude. They'll pretend it never happened, but it's you know, it's documented though, so too fucking bad. Okay, what do we have next? Wasn't there a 1420 yesterday? Somebody said I should watch it and I didn't watch it, but we actually watched it, never mind. Turns out we watched it. Molotov-Ribbentrop was documented? Yeah, not on video though, right? One thing is when you can see it and hear it with your own head. It's different. There's a huge interview with one of the fighters, but I don't know. Let's take a listen. Maybe it's... Які не можна ветеранам задавати питання? Кого ти різав, скільки ти вбив? Ну, все одно, мені здається, закінчиться тим, що будуть рано чи пізно говорити, типу, ми тебе туди не посилали. Ну, це так воно і є. Шматок
власне, танкового снаряду. Bro, I'll never change my mind on this. Fucking based dudes that fucking were. I mean, listen, I wouldn't ask them how many, how many Russians they killed. I would just say that, whatever the amount is, you did the world a favor, my guy. Okay. Попав мені в плече. Хлопак, який зі мною виходив, він зараз, на жаль. Okay, so this is intro. Let's jump into it. Морський піхотинець Іван Гаврилко зараз у відпустці після 3-го вже поранення. Він погодився поговорити про те, що зазвичай залишається за кадром героїчних звітів нашої боротьби. What do you think of Депресію 1420 військових, people? посттравматичний синдром та Russians? самотність. Та як допомагає Scum. собі поратися з психологічними наслідками війни. Обличчя збентеженої, такої схареної життям людини. І це тільки початок твоєї служби в Ну, 2020 це був найважчий період, до речі. Сам початок. Так, бо 10-го я попав, 9-го, 8-го була зроблена ця фотографія, 9-го я попав в оточення, 10-го ми вийшли до своїх, і 10-го я отримав поранення. Перше. Сусіди не жаліються? Чи це тільки для нас таке робиш? Я таке не часто роблю. У мене малі такі, таким зловживали, трошки брали табуретку, вилазили. Задалеко до твого What does he попадання have в a морську fucking піхоту, bell ти мав in his тяглість house? до моря. Так, це наслідок тусування і ходіння, і будування чайки. Oh, he's into that, all that Якоїсь stuff. такої тяглості до моря. І Гриць намалював чайку, намалював тата, маму і Гриця і Нестора. А на сережці тебе теж чайка. На сережці це скоріше дракар. Це дракар і цей змій Єгермунд. Капелюх? Так, це пластовий бурлацький капелюх з гузульським хробачком. Це всі твої нагороди з 14-го року? Так. Ну, я до біжутерії відношусь дуже просто. Ну, все-таки тут висить на стінці. Ну, я їх ніколи не вдягну, розумієш? Я їх просто почекав, А ти ніколи не ходив на ніякі марші, паради? Ну, відбуваються в Києві там офіційні, неофіційні. Ходив у Львові, але я ніяких нагород не чіпляв ніколи. А чого? Мені якось незручно, є хлопці, які набагато більше зробили. І у них там серйозніші нагороди. Тут такі просто, ну, це навіть не нагороди, це просто відзнаки такі. Ну, був, бачив, знаєш, ну таке. І сказати, що я там якийсь героїчний, неймовірний, щось там зробив, ну, нема в мене такої героїки, ну, чесно. Ось. Я так розумію, нагороди вже за повномасштабну війну десь в іншому місці, чи їх не видавали? Їх нема поки що, Dead вони or War. закінчилися. Але Ті я нагороди. знаю, що багатьом за поранення видають. Ну, комусь видали, комусь ні. Ну тобі поки жодного народу не присуджував. Та я й не претендую, якщо чесно. Pringles? Тут з тобою жили твої діти, ти готував їм регулярно їсти. Ой, у мене тут десь є навіть розподіл обов'язків. Тато що робить, Ой, мама що робить Гриць, що робить Нестор. а ну, що робить тато? Прибирає, готує, купує продукти, платить за комуналку. Як тобі зараз бракує оцих всіх обов'язків, Ну, коли дітей нема, вони за кордоном? трохи сумно. Так, чекай, мене зараз сало згорить. З одного боку менше треба робити, але з іншого боку, знаєш, ти приходиш з офісу в порожню хату, і це трошки так гнітить. Гнітить, бо ти звик, що тут шум, гам має бути, типу, ну. Собаки. Так, такий двіж, собака гавкає, кіт нявкає, ну, типу, вони один за одним бігають, кіт під ванну заліз, пес хоче з ним бавитись, кіт того пса не любить, страшно, тільки вилазить, так лапою по морді дасть, там вся ванна в крові собачій. Ну, а тут ти вертаєшся в порожню хату і воно деколи так сумно. Ви всі разом в цій кімнаті мешкали? Так, бо тут ще було величезне ліжко, типу таке двоспальне, де ми з дружиною. Діти зараз в Німеччині. Діти в Німеччині, так. Ти, Деколи я сплю. ти задоволений тим, що хоч і тобі самотньо, що вони зараз за кордоном, чи ти б хотів, щоб вони все-таки повернулися, попри те, що зараз війна, але у Львові не так небезпечно? Оце питання таке важке і в мене немає такого однозначного рішення на це. Наразі їм там безпечно. Менший син дуже
і дружина дуже тяжко переживають повітряні тривоги, ті сирени. Старший якось, типу, вночі сирена гудить, він, типу, на інший бік перевернувся, спить далі. А менший, він переживає, він лякається. Я розумію, що Львів безпечне місто, що тут якби, ну, найстрашніше, що тут було, це, напевно, перебої зі світлом. Так? Ні, ну ти живеш біля військової частини, при тому двох. Ми не Ну, будемо так. казати де. Між двома Але військовими. з вікна я бачу військову частину, і для твоїх дітей безпечно, все-таки думаєш, що якби. Я думаю, що наразі їм безпечніше в Німеччині. Ну, Хоча я за ними дуже-дуже скучаю, і мені я заходжу в магазин і позвичайся. Bro, thank God I ain't got no kids, dude. Це рецепт, це мікс, напевно, рецептів моєї бабусі з Надніпрянщини, моєї бабусі з Надвірни. Ну, Ти не етнічний галичанин, тебе бабусі з різних. У мене мікс такий дикий. А себе відчуваєш більше галичанином? Я себе відчуваю українцем. Мене після останнього поранення витягував хлопака з Донецька. Такий, він такий, знаєш, лівак, лівак просто. Але настільки класний хлопака, той хлопака теж потрошку націоналістом стає. Але він такий російськомовний, його вже діти говорять українською нормально, а він ще, не знаю, челюсть чи що то. Не знаю, але хлопака хороший. Гріх жалітися, мене фактично, коли я валявся, він мене врятував. Відігнав дрончики, ті по мені бомбочки кидав, наклав. Німеччина. Це при It's останньому Germany, пораненні. yeah. Так, виволік мене буквально там, In Ukrainian. з такої дупи, що What is in shirt? I'll tell you when I see it. винен, грубо I didn't pay кажучи. attention there. Навіть не знаю, чи можна оцінити там життя, винен життя, типу. Звідси текла кров як, фактично фонтаном. Я зірвав, я санітар, у мене було турнікетів, вагон і возик. І я почав накладати турнікет собі, але я зрозумів, що я лівою рукою не можу накласти. Я 100 разів тренувався, ми тренувалися правою. В душі я хтива, що? Але мені вже в очах біліло. І в якісь моменти... Хтива мотолига. I don't know what хтива is, but he says, inside my soul, I'm хтива мотолига, but I don't know what that refers to. I know мотолига is like MTLB. Розумів, що я вже нічого не можу з собою зробити. Is horny? Я Is that what it means? Кинув, психанув і почав молитися. Я читав «Отче наш співом. І потім прийшов мій колега, каже, слухай, що ти тут валяєшся? Вставай, пішли звідси. Типу, Я кажу, я не можу, в мене лишився черевик, бо більшість одягу з мене зрізали госпітальєри в Карлівці, які мене забирали. Тут є дирочка, де влетів осколок. І ти до сих пір в цьому житті ходиш? Yeah, of course. Ти розумієш, я його 2 тижні тільки перед тим, мені один товариш його купив. Це дорожезні черевики, які дуже класні, і просто маленька дірочка тут. Як рятуєшся від цієї самотності? Постійно друзі Is he making борщ? Як ми сьогодні прийшли на твій борщ. Постійно не приходять, тому що я не дуже останнім часом Little apron. настроєний I have an постійно приймати гостей. Іноді хочеться побути самому, там, не знаю, посумувати, пожаліти себе там, цвіте. А іноді приходять. Сусід завжди приходить, голова Федерації риболовного спорту. До речі, будемо готувати сьогодні рибу, яку він привіз. Він, можливо, зайде в гості. У мене був період, коли я дійсно лежав на дивані і ні чорта не хотілося. Я не хотів нікого бачити. А іноді мені хочеться щось робити, встати, щось. Сьогодні зранку я встав, бо вирішив трошки навести лад. Не тому, що ви прийдете, а тому, що я так захотів. А часто буває такий стан, коли не хочеться, щоб хтось турбував і приходив у гості, чи дзвонив, питав, як в тебе справи? Я назвав для себе це станом равлика. Ти собі сидиш на дивані, слухаєш музичку, щось читаєш по робочій документації, яку треба. Тому що Nasty wounds, bro. За рік так добряче, мені здається, отупів, позабував все, що можна було. Воно не так, як їздити на велосипеді, знаєш, що один раз навчився і
трошки не так. І треба... Ти себе відчуваєш в стані равлика? Ну, не знаю, це буває, щось находить на мене, типу, ти такий, ну, все фігово, типу, діти далеко, дружина далеко, в країні війна, срака. І починаєш себе от, такий, нікого не хочу бачити, нікого не хочу чути. Таке буває. Це зразу після повернення з лікування з Франції почалося? Ні, в мене то було ще і в 14-му, в 15-му році. Типу, це типу такий стан. Я думаю, що це ПТСР з якимось там цими. Тобі його офіційно поставили посттравматично? Французи поставили, наші щось тим не дуже займаються. Ну, тобто, відчуваєш проблему, йдеш до лікаря і лікуєш. А так тебе ніхто особливо не цікавиться. Ну, в Україні. Ну, хіба що би там, не знаю. Просто були хлопці, які були такі явно депресивні, то до них приходили психологи. Це антидепресант, він такий, вважається, легкий. От, в Авдіївці я, наприклад, його, А, то ти ще під час бойових дій вживав? Так, я його вживав, бо в мене були такі якісь нав'язливі думки, якісь там моменти панічних атак. Тобі взяв 2 таблеточки зранку і тобі вже цілий день так. І зараз я теж їх. Ні, я зараз їм 1, в Авдіївці я їв і по 4 в день. Щоб не бігати по окопах, не кричати нам всім. Я ходив до психіатра ще, коли відчув, що в мене щось не альо. Причому я не зразу пішов до лікаря, спочатку, воно якось так, я думав, що мене, похандрю і прийде, але воно так не I mean, 3 times wounded, man, Це приблизно як перелом руки, який, якщо ти його запустиш, то він... Life flashing in front of your eyes 3 times, that's fucked up. Я пішов до лікаря, Prozac? Хорошого лікаря, спочатку до психолога, потім попросив, щоб мене направили до психіатра, ходив до психіатра, спілкувався. І він казав, що в принципі, нічого критичного нема, але можна пропити таблетки. 2 або 3 різних види таблеток я пробував. Одні в мене викликали галюцинації, заходиш в трамвай, заходить така симпатична дівчинка, повертається лицем, а в неї пів лиця, такий череп, знаєш, череп, м'ясо звисає. І ти такий, але розумієш, ні, це таблеточки. Я до лікаря звернувся десь в році 17-му. Тобто за 2 роки після демобілізації ти відчув, що це якісь наслідки війни? Так. Не знаю, мені дружина сказала, що, мабуть, щось не альо. Тобі снилося? Мені снились жахи, я там постійно був в подавленому настрої, відчував себе незреалізованим на роботі, на державній службі. Не хотілося назад на війну? Хотілося назад на війну, хоча я розумію, що це повна бздура. На той момент ті бойові дії вистачало тих хлопців, що там Bro, I wish I was fucking Wolverine and I couldn't fucking die from a bullet. I would do so well on the fucking battlefield. Далі від цієї небезпеки, ризиків в рази менше, ти батько, ти хочеш, щоб твої бачити внуків. No compassion towards fucking Moscovites. Бачиш, там, No nightmares. Таке відчуття постійної підтримки, друзі. Вони тебе підтримують, ти відчуваєш плече. Це... Я не знаю, як то пояснити. Це відчуття, що ти завжди потрібний, тебе ніхто не кине, ти завжди поважна людина. It's Іван fine. Володимирович. Тут я хоч був державним службовцем, але я відчував постійний тиск з боку начальства, постійно конфліктував за цей. Тобто я відстоював інтереси платників податків, а вони мені казали, що треба їбати надрокористувачів. От так і говорили. Їбати. Але ти свою роботу, професію любиш, попри все, якщо ти собі позивний взяв геолог, і ти геолог, значить... Я дуже любив ту свою роботу, але... Oh, Magic Pants, you're here. I wanted to show you this. This is like a little... This reminded me of you. Okay, actually. And like every time you join chat... AI, generative AI, AI is AI. It uses AI to bring AI. Every fucking time, dude, every day. It's all the fucking thing, it's all you talk about. AI, Dobson, here's an article, here's AI. За рік до початку Великої війни
великої, оцеї великої. Я пішов в державну службу, я не витримав просто. Я 12 років там попрацював і... Ukraine Ministry of Defense trolling Rusnya. That they fucking shot themselves? Maybe they feel the storm in the air. Somehow all school compasses have completely disappeared from the stationary stores in Russia. Conscripts are refreshing their knowledge of mathematics, especially in radius measurement. 300 kilometers, they're learning fast. Dude, the fucking... all those fucking pictures were Ukrainian dudes. What is AI? Are you serious? All those fucking pictures from the fields where our dudes like look at the fucking satellite images, have 3D printed fucking terrain and shit like that. And, and fucking Russians look at the fucking map from USSR era that has different fucking names of the cities still. Oh man, it's just fucking dumb. Я не бачив там фахових людей. Тобто, що керівництво це були переважно якісь податківці колишні, які десь звідкись переповзали через кума, свата, брата і намагались старим геологам пояснювати, типу, як He was a geologist? Це сокира, яку мені зробив один луцький майстер. Це поліська сокира, така типу як бартка. У них теж колись були бартки, але ну, не такі популярні, як гуцулів. Подарунок. Вони зробили як подарунок, щоб я міг як з тростинкою ходити. Ага, то зараз тобі таке подарували. Але ну, вона типу класна, типу, але вона It's a трошечки cane жорстка. Якщо axe? брати праву руку, яка в мене ще трохи слаба рука. Типу військові робили для військових, знаєш, такий кінжал. Yo! Часів Першої світової. Цим ножем я от останній раз, ну це не ніж, це стилет. Ним сала не вріжеш, він Кого ти різав? нікого не різав. Не задавай ніколи ветеранам таких питань. От, які можна ветеранам задавати питання? Кого ти різав, скільки ти вбив, там... Так. А що ти відчував? What is your Віддачу KD? відчував, знаєш. Я його тримав... Felt recoil boost! Які питання тобі задають? Дурні, які тебе дратують? Ну як там? Ну як там? Ну отак там. Ну. Я не знаю, що на це відповідати. Що б ти порадив людям, які просто не були ніколи на фронті і не хочуть травмувати того, хто зараз, як ти повернувся з фронту? Не питати, скільки ти вбив, не питати... Well, our guys don't kill any people як on the витримував, front типу, line, ну. actually. Це, типу, може викликати якісь, типу... Тригери? Тригери, ну так. Ти не хочеш згадувати, що найважчі моменти звідти? Іноді, ну, тобто, хтось може Dude, згадувати. some people are just built different, bro. Ask a fucking Azov guy how many dudes he killed. He'll be like, okay, there was this fucking orc. I fucking split him with a fucking axe, bro, that I found in the trench. Then the other one I headshotted for 500 feet away. Хтось може сісти, спокійно розповісти. Do you think there are genetic lineages of people who don't suffer? Yeah, I think it's either maybe it's not genetic. It's probably like something psychological, right? A little bit of psychopath in you. So. А хтось не хоче розповідати. Ну, тобто це все залежить від психічної, від стану людини, від його стану там. Ну, в мене нема таких типу штук. Типу. Але все одно бісить питання. Бісить питання, коли питають, а скільки ти москалів завалив, типу. Але оскільки вони в мене стріляли, я в них стріляв. Ти не сприймаєш їх як людей. Типу, це ціль, це якась типу така загроза. Ну, знаю, скажена лисиця, яка там на тебе кидається, мисливці знають. Хто на фронті не олюднює ворога, бо інакше ти перший будеш вбити, якщо ти почнеш його. Ти починаєш вагатися. Dude, I've been sitting in the restaurant and fuck, I'm such a bitch. I should have done it. I saw several dudes in the uniform, and they ordered beer, and I wanted to pay their bill, but I was just like, I thought I would be cool, and then I didn't want to look like it's fucking cringe or something, because I know that these guys like earn a lot of money too, and I didn't want to feel like, I don't know. Yeah, I cocked myself in my head. I should have done it. Це ти почнеш переживати. Ну, типу, вбити людину, в принципі, типу, це, ну, блін, це абсурдно і по-тупому. 21 століття ми воюємо, типу, за кусок землі. Є люди, які завжди хочуть перечинити добро,
і максимально наполегливі в цьому причинянні. От де цю межу відчути, щоб хтось там подивиться, наприклад, з тобою матеріал, або хтось там почитає твій Фейсбук, де відчувається, що тобі дискомфортно, зараз важко емоційно, щоб не бути нав'язливим. Я по собі скажу, типу, ну я не люблю нав'язливої допомоги, не люблю нав'язливого People tired of hearing things branded AI, that's not really AI. Nothing is really AI. Ні, якщо до мене хтось з моїх, But colloquially, періодично подзвонить, запитається, як справи, типу, там, ну, таке, типу, коли Any shortage? хворий з температурою, то No, not really. співробітники дзвонили. I'm still here. Чи мені щось треба, там, When I'm gonna have a conscription notice, then there is a shortage. Типу, питали, чи продуктів. У мене виходить продуктами. Я по старій звичці купую на всю родину, знаєш, потім приходжу до хати і розумію, що я забагато купив. Ну, я знаю, що багато хто каже, не можна жаліти. От ти йдеш з паличкою по вулиці, як ти ловиш десь ці співчутливі погляди, чи оскільки ти не ходиш в формі, то ніхто не розуміє, що за цією паличкою стоїть? Ні, та мені видно, що я військовий. Рюкзак, по-перше. По-друге, червики військові видають, знаєш, типу їх видно. На вулиці ні, насправді в трамваях деколи. Коли тобі старша жінка встає і вступає в місце. Це так, типу. Я тоді починаю казати, типу, що мені сидіти боляче, типу, мені легше постояти. Мені незручно, що мені старша жінка вступає в місце. Навіть не жінка, старший чоловік, ну, тобто не прив'язано до статі, навіть до віку не прив'язано. Просто, ну, I don't know, my guy. You can't have everything. You can't complain that people in the future will not even remember your sacrifice, and people right now want you to take a seat and give you the seat. I think that's. I think you're kind of like, you know, you can't have both, right? You can't think both at the same time. Іноді нога болить так, що хочеться сісти, але типу такі. А якщо це уступить... You think foreign volunteers to fight would get easier access to nationality? Залежно від No обставин. clue. Якщо в мене нога болить 24/7. Болить, просто іноді болить дуже сильно. Іноді, типу, я подякую і сяду. А іноді ти думаю, блін, вже я такий старий і немічний, що мені вже місце уступають, знаєш. Але якщо говорити про інших військових, які повертаються, сидять вдома зранку до вечора, що може нашкодити, що вони не вийдуть з цього стану равлика ніколи? Сюсюкання з ними. Не сюсюкатись. Сюсюкати з ними не можна. Ну, тобто, взагалі найкращий варіант спілкування з ними – це рівний з рівним. Типу, це кльово, коли хтось, ну, наприклад, в мене є швагро, який десь кілька днів тому його таки списали з армії. У нього було важке поранення і ушкодження руки, рука працює, майже не працює. Його нарешті списали, то 24-та бригада. Ну, там з ним ніхто не може говорити, я з ним можу говорити. Та? Типу, кажу, прийди, там, давай поможеш мені, там, з'їздимо, машину помиємо. Типу, поїхали, помили машину. Там, поїхали, там, дружині, дітям відправили посилку, там, малий на таборі їде, Лещатарський. Там передав лижі. Ти його залучаєш, якісь Це, спільні я його побутові залучаю, питання? це його племінники. Started the counteroffensive, yeah. They're a little bit behind on the news. Можемо собі там... Guys, Thompson Stream is the most relevant, алкоголем. correct news, insights from Ukrainian right here, okay? I tell you what's bullshit and I tell you what's not, and I'm always right. А який ризик, що демобілізовані в майбутньому воїни чи поранені будуть мобілізовані? Okay, some of this is funny because well, this is just some runes. It just funny because this guy has some badges that some cucked fucking dudes would say that it's like Nazi symbols or some shit. This guy was so in his speech, he didn't even want to like say that it was a man or a woman, like there's a difference between them, you know? He's such a cool dude, loves his family, loves the country, humble. This is what I'm talking about, right? Like, just because they see some fucking symbol somewhere and they just fucking lose it, dude. There's a bunch of like young guys that just, I don't know, join. They don't, you know, they just... I've seen some dude that had it on his backpack. It definitely didn't look like a Nazi, you know? Ну давай, разом сядемо, вип'ємо вина. А який ризик, що демобілізовані в майбутньому
воїни чи поранені будуть масово спиватися, і що цьому сприяє? Ну, цьому сприяють ціни на алкоголь. Ну, типу, пляшка горілки коштує дешевше, ніж книжка. Ну, все-таки ціна на алкоголь, навіть якщо буде висока, але якщо у нас буде пенсія ветеранська достойна, то, в принципі, це не є основною проблемою. Хіба ні? Ти віриш в достойні пенсії? Ти не віриш? Ні. Що ветеранів будуть гідно вшановувати після закінчення війни? Чому? Ну, все одно, мені здається, закінчиться тим, що будуть рано чи пізно говорити, типу, ми тебе туди не посилали. Ну, це так воно і є. Ти вже це проходив після 15-го? Я це проходив на роботі в себе. Ти хочеш взяти додаткову відпустку, яка тобі належиться як ветерану 2 тижні. І тобі кажуть, ні. Типу, ти там зриваєш роботу відділу. Або ще щось скажи. Кажу, я ветеран і маю право на ту відпустку. Я тебе туди не посилав. Тобі так кажуть. Ну, у мене таке було. Що ти цей час відчував? В той час вже нічого. Перший раз у мене було бажання вліпити людині, яка мене запиталась, буквально на якісь там перші дні моє повернення на роботу, чому я такий дурний і не зміг відкупитися. Це був начальник мого відділу. Ну, наприклад, дивись. The head of your department is a fucking dickhead, був my dude. такий Jesus. нашумівший випадок справа Балабухи. Це танкіст, який там був багато разів контужений, в нього там купа осколків, пластина в голові. Він сідав в Києві на маршрутку. І чи він десь спішив. Ну, але, типу, ветерани, учасники бойових дій мають право на, ну, типу, без черги проходити там, ну, там, де черга. І він дуже хотів тим правом скористатися чомусь. Ну, мабуть, поспішав, може йому зле було. Десь, ну, він кудись їхав в село до мами там, чи куди, не знаю. Подробиць я таких точно не знаю. Ну, то, я спілкувався з його адвокатом, бо ми там піднімали хвилю якби, захисту в його сторону. Він сідав і щось водій сказав, типу, пофіг на твоє посвідчення, типу, і таке інше, типу, щось типу, ну, я тебе туди не посилав. Він щось там почав бурчати, хлопака, типу, образився. І збоку стояв спортсмен-качок, типу, з жінкою і з дитиною, здається, який вирішив провчити того наглого хама, витягнув його там зі сходинки маршрутки, пару разів вдарив. Ну, спортсмен, який там розрядник, боксер. І маленький, там, 1,60 м танкіст з пластиною в голові. Він йому десь там пару разів дав по голові, того десь переклинило. Він пішов на найближчий ринок, купив китайський, ну, щось отаке от, напевно. Так. Підійшов і зарізав людину. Наслідок? Ну, так, але суд то вирішив, що це не стан ефекту, що це, типу, він пішов, усвідомлено купив. Чому війна може призводити до таких реакцій? Люди перетворюються на війні на, ну, типу, є ж ті різні рівні свідомості. І там, в мирному житті ти там маєш різні стани, а на війні в тебе все зводиться там до стану рептилії. Ти або атакуєш, вбиваєш. People who disrespect our military should get stabbed, fuck them. Або тікаєш, або ховаєшся, завмираєш, прикидаєшся мертвим, там, ти лежиш, не рухаєшся. Жреш і сиреш. Ну, типу, страх, агресія і такі базові потреби. Все решта, воно виключається. І воно допомагає вижити, насправді. І воно так легко не повертається в мирному житті. Якщо з тим працювати, то воно цей, ну, от я зараз вернувся, мені якби, ну, я вже це проходив, типу, вже нейронні зв'язки, напевно, працюють. Типу, я розрізняю, де мирне життя, де не мирне життя. А з іншого боку, я і боюся, наприклад, я дуже боюсь перебрати алкоголю. У нас тут вдома після виїзду родини за кордон був міні-притулок. А, ви переселенців приймали? Так, тут я лишив ключі сусіду Алексу. What is Kick? It's kick.com. І кілька It's ночей тут пожити, їхати далі, тобто це було It's a Twitch clone. I don't know. I thought I'm gonna stop streaming there, but it's so easy to just do it. I was like, whatever. Це зовсім чужі люди були, які... О, тебе стукає. Алекс прийшов.
Алекс, твій друг. Алекс це сусід, волонтер. І... Ну, look at that. Всім давати сметану? Так, її треба так от розколупувати. О. Навіть трохи перетримав. Stream on Facebook when? Just on all platforms at the same time? Ви часто Yeah, I don't know. приходите до Івана в гості? YouTube is a good platform. It just discoverability for Я streams is приходжу, в horrible. мене сугубо такий, знаєш, прагматичний цей. But після першого YouTube, you can поранення. rewind and stuff Я like рибак. that, you know. Я люблю ловити рибу, я точно знаю, що під час перепаду тиску Chat kind of sucks. риба не but- завжди клює, а після першого поранення в нього в плечко ліве так дуже вдало залетів той осколочок, і він йому там пошкодив одну штучку, і якщо перепад температури або тиску, в нього воно ниє. Я після того першого поранення назвав його барометр. То я собі спокійно Mixer можу die, перезвонити mixer's і dead, казати: Іванчик, як це почуваєш? Він каже, плече болить. Це означає, що я буду сидіти в хаті, бо нема змісту виїжджати. А потім в нього було друге поранення. Я дуже переживав, що то друге Поламається поранення барометр. поламається барометр. Він не поламався. А після третього поранення то ще гірше, розумієш, тому що вже невідомо. Він постійно ходить, а в мене тут болить, мені тут болить. Перше поранення я отримав, коли ми йшли деблокувати Маріуполь. Це було село Євгенівка. Ну, це не біля Маріуполя, це значно північніше. Типу. Виходили з оточення села, де попали, потім доєднувався до своїх. Ну, реально таке враження, що чудом вийшов, тому що ми виходили за 2 хати, вже стояли позиції росіян. Один хлопак, який зі мною виходив, він зараз, на жаль, в психіатричній лікарні. Ну, він не витримав того всього, йому дуже важко було. Він теж був поранений? Він не був поранений, він просто забагато було подій, і йому було 23 роки. Знаєш, типу, це дитина, яка, ну, йому важко було. В Вінниці мене прооперували, заставили бороду збрити. А чого? Вони сказали, що маска киснева і борода заважає. Це був момент такого легкого приниження. There you go, Наскільки there's a китаєць має proof. бути перший Hitler's красивий. stash. Друзі, завжди знати, де він знаходиться. Якщо він не знає, де він знаходиться, він повинен все одно бути красивий. Мій товариш з Запоріжжя, який займається різного роду Proof right холодною there. зброєю і прикрасами, зробив мені з мого Cam першого frozen? осколку, який дістали з мого No, плеча. I'm just not moving. Такий оберіг, це от шматок власне танкового снаряду, який попав мені в плече. Frozen Слова cum? кістка і Мельхіор з Архангелом Михаїлом. Ти його брав далі на фронт собою? Так, його тягав з собою. В кишені, на шиї носив. Тут є 2 дірочки, можна носити. Як такий цей оберіг. Останній раз, коли був поранений, в мене він теж з собою був. I can sit so still you can't even see me. Було набагато цікавішим, бо це, можливо, був Friendly Fire. Можливо. Ми ходили на штурм ворожих позицій. Ми відсунули їх десь метрів на 200, наші, на ту лінію фронту. Це де в Авдіївці? Авдіївка. І по дорозі назад ми попали під моментний обстріл, де мені в хребет, в задницю попало кілька осколків. Там мене Dude, I need a new chair. This shit is falling apart. Що мені вже все. Це був такий, типу, удар. Кругом курява, темно. Я вже думав, що мабуть вже помер. Бо ти нічого не бачиш, типу, очі заліплені. Мені витягували з хребта осколок під рентгенапаратом, з дупи, з ноги. От такі дрібні були. І десь тут це плече. Хлопака, який сидів біля мене, він отримав в ногу дуже сильне поранення. Я його бінтував, бо я санітар, а інший отримав розрив артерії на руці. Його інший хлопак бінтував. Третє поранення я отримав опитним, це біля Донецького аеропорта. Ми йшли штурмувати ворожі позиції. Можливо, тому що я занадто мало був на фронті після другого поранення, бо я буквально там тижня-2, як тільки повернувся, хлопці всі попадали, а я десь затримався на якусь долю секунди.
Я отримав осколки в руку. Ось в мене була перебита променева кістка, в мене була перебита підколінна артерія на нозі. У нас культивується культ сильних хлопців, які нічого не бояться. Хоча насправді не бояться тільки ідіоти. Тобто страх є, але паніку не треба допускати. Паніка – це смерть. Біля мене були завжди досвідченіші товариші, які мене завжди говорили, що робити, якщо я не знав. Казав, я не знаю, що робити, мені страшно. Ляж, лежи. Отут залізь, там ляж, тут сховайся, тут накрийся чимось. І це працювало. А які найбільші моменти було страшно? Коли винищувачі і штурмовики над тобою пролітають. Everyone says aviation is the scariest. Ти молився в той час? Я молився майже весь час. Співав, я навіть читала молитви. Так. І «Отче наш» співав. І по-різному було. А ти вірив, що та молитва допомагає? Чи це такі якісь були автоматичні рефлекси молитись? Чи все-таки ти віриш, що це допомагає? Найбільше я молився, коли виходив з оточення. У мене там були два моменти, один з яких я трошки злукавив. Я обіцяв Богу, що я буду платити щотижня в церкву при можливості. Я не ходжу щотижня в церкву, але я обіцяв платити десятину. Десятину я плачу. Не обов'язково на церкву, волонтери, нужденні. 10% всіх моїх доходів, геть з усіх, які там на карточку капають, вони автоматично падають на банку. І я ту банку сприймаю вже як не мої гроші, це вже Божі гроші. Я їх віддаю на якісь добрі справи. Волонтерам, родинам загиблих. Після другого поранення я ходив на Марсове поле зі своїм швагром. У нього там перебита рука. Недавно його звільнили тільки з армії. Ми ходили, відвідували спільних знайомих. І десь там на цвинтарі я почав заїкатися. Я десь тиждень заїкався після того. Мене тут торкає, мене це чіпає. Так, десь викликає якусь бо насправді величезна кількість моїх знайомих зараз або на цвинтарі вже, або ще на фронті. І я розумію, що рано чи пізно ми всі можемо опинитися на тому самому цвинтарі. Це лякає, це жахає, це... але нема іншого способу, як робити роботу. Щоб зневіритись і кинути геть усе, це за велика ціна заплачена вже. Тобто в мене купа друзів зараз знаходиться на Марсовому полі. Якщо я зараз зневірюсь, я їх зраджу просто. І це ще гірше, ніж... But it's interesting how people це страх їхньої think about things and motivate themselves стала with даремною, наприклад, бо я зневірився. very А оце театральний very бінокль, який different забрали things. в дохлого кацапа, який повз до наших позицій. Він ніс службу з театральним біноклем? Я не знаю, чи він із службу... Чи десь його вкрав? Скоріше за все, що він його вкрав, тому що цей бінокль для ведення бойових дій. Combat. Can you imagine? It's like, can you imagine? It's like, Commander, the Ukrainians are attacking. Wait a second, let me take a look. He's like, Commander, what the fuck are you doing, dude? На ноги акторах. That's theater binoculars. Він, правда, не був зовсім схожий на театрала. He's like, where's the Ukrainians? Що це таке? Давайте його викинемо. Кажу, гей. Офіційно я зараз в Збройних силах працюю, служу. Але оскільки моя робота мене підтримувала весь час, вони мені оплачували зарплату, хоча не були зобов'язані це робити. Я відчуваю потребу бути корисним фірмі. І з іншого боку, сидіти в хаті кілька місяців, це можна здуріти. Тому краще вернутися на роботу, трошки напрягти свій мозок і згадати щось нове вивчити і принести користь фірмі. Наш двір – це така наша гордість, знаєш, типу. Ми коли створили ОСББ, почали займатися двором. Тут був жах. Ти з дітьми на майданчику часто гуляв? Так. В мене було таке, що я приїжджав з відрядження, що працював в геології. Ти повертаєшся пізно вночі з відрядження десь з Закарпаття, з Волині.
І Іванка каже, іди погуляй з дітьми. Я такий, спати хочу, капець. Беру гамак, чіпляю там його між турніками і деревом, беру книжку, залажу в той гамак, лягаю так, щоб бачити малих. Малі бігають, футбол ганяють, бавляться, лазять по тих турніках всяких. А я собі лежу, потім засинаю, потім виходить Іванка і каже, ага, я бачу, як ти з дітьми гуляєш. Ну, я тішусь, що діти бавляться тут. Тому що це зроблено для них. Та, мої зараз далеко. Але мене то не тригерить. Мене тригерить трошки інші речі. Мене бувають сни жахливі. Я буває сплю по кілька годин на добу. Я в снах можу чути запахи крові, запахи пороху, запахи гнилої плоті людської. Ну, бо я це чув. Звуки, кольори. Ну, хоча кажуть, що типу сни кольорові тільки в шизофреніків, ну, можливо, не знаю. А ти бачиш кольорові сни? Часом бувають кольорові. А війна, вона кольорова? Дивись, перше поранення, я бігав по вулицях, я витягував поранених з хлопцями. Були вулиці, які прострілювались, хлопці з двох сторін вулиць починали стріляти, щоб ми могли з пораненим перебігти вулицю. Все виглядало, ми з ним біжимо, а потім буквально стрибаємо. І це все в моїй пам'яті якось запеклося, так як якесь чорно-біле кіно. Ну, Чарлі Чаплін, типу, якийсь там типу. От воно все чорно-біле чомусь. Я не знаю чому. It's sad, bro. I'd like Була фотографія моєї to not think about stuff like this, honestly. Це символічні ворота, символічні ворота. I'd like to think that all Ukrainian світ мертвих, dudes just зазвичай це якісь they never die. They kill Russians and never feel anything about it. Except the recoil. That's what I want to think. В цікавих місцях, на якихось мілинах. Я не вмів малювати, ніколи не вчився. В школі малювання в мене були жахливі оцінки. Ну як, ставили 4, щоб тільки... А як ти почав малювати? Ой, я почав ходити I don't want to pity до them, right? психотерапевта, і мені порадили I don't think they want to be pitied. терапію таку от. Просто бери пензель і ляпай, знаєш. These are heroes. Not supposed to pity Малювати я почав ще у 21-му році. А це я вже в шпиталі у Франції. Це мені хтось з дітлахів нашої діаспори написав листа, це був конверт. А, це на конверті намалював? Так, це типу А не було на чому? Ну, типу, щось ляпалось, потім вийшло око, потім я домалював стіну. Не знаю, там солдат, який виглядає. Ну, це щось таке, знаєш. Looks like Berserk, kinda. А ти психологу показуєш? Ти зараз психологом працюєш чи Так, психолог психіатром? це то бачив. Він якось... Лайк поставив. Лайк. Що все добре. Ні, ну, малюєш, викидаєш енергію. Що? Вона говорить, що це добре, що я малюю. Так. А їй подобається, що ти малюєш? Коли в Франції малював, були якісь пару малюнків, що медсестри побачили і покликали психолога. Прийшов психолог, вона, правда, англійською не говорила. Мені прийшлося дзвонити до знайомої Марти, яка в онлайн-режимі перекладала. Ну, тобто це, вони там дуже так переживають, що щось зі мною станеться. Типу. А який намальовник побачили, що налякав? Його тут нема, я його продав. У Франції? Так, був благодійний аукціон, я його продав на аукціоні для того, щоб зібрати гроші для нашого батальйону. Ми жили в хаті в селі Орлівка, в хаті місцевої вчительки англійської мови. Ми позабивали вікна плитами ОСБ, щоб не побили осколками, ну, тобто ти там живеш, ти, в принципі, десь тут спиш під тим вікном, умовно кажучи. От. І потім хлопці хотіли ті картини з тих дошок з тих вирізати. От приїхали туди, а там вже такі от. Хата розуміє. Туди прилетіло. Фото є хоч всіх картин? Картин є фото. Це вже, оце ще з Франції малюнок. Це мені щось таке приснилось. От ті кольори, вони от, я їх наляпав. Я не скажу, що це якийсь там неймовірний шедевр чи щось таке. От просто я це все роблю виключно для себе, знаєш. Ну. І відчуваєш, що допомагає? Ну, я викидаю ті емоції на папір. Іноді хочеться поплакати просто. Навіть таке буває. А у вас були можливості після
поранень не вернутись були тобі It's very rare пропозиції for men in від Ukraine YouTube, після especially першого чи to після be другого не to be вертатись? dishonest Чи about все-таки their сказали, thoughts and менш більш weaknesses and stuff like здоровий, that. іди знов. Ну, бачив, з морської піхоти списують тільки, напевно, ногами вперед. Ти розглядаєш, що і зараз після третього поранення, коли рука права погано працює, нога погано працює, що тебе можуть забирати знову на передову? Я присяду, вони нога почне боліти. Так. Можуть. Ти хочеш вернутися на фронт, коли тебе болить нога і рука? Питання не в тому, чи я хочу. Питання в тому, чи я можу щось робити корисне. Можливо, і не хочу. Я би, можливо, хотів лежати на дивані, ходити на роботу в офіс і робити щось таке простіше. Я не знаю. Це дуже. Це вирішить комісія, насправді. Ти зараз чекаєш рішення ВЛК, да? Військово-лікарської комісії, чи тебе повертають на фронт, чи тебе списують? Ну, я найбільше боюся цього такого середнього, обмежено придатний. Дуже не хочу потрапити кудись, якийсь там... Між фронтом і тилом? Ні, я боюсь потрапити в ТРО на фронт. Угу. Коли ти не знаєш, з ким ти, не знаєш, що вони знають, я би, ну, типу, як людина, яка трошки щось бачила, я розглядаю два варіанти. Або спишіть мене, або верніть назад. До людей, яких я знаю. Угу. Я знаю, що вони знають, я знаю, що я знаю. Я боюсь ТРО, відверто вам скажу. Ти боїшся роботи в штабі, чи ти... Я не боюсь роботи в штабі. Угу. Я просто хочу або вдома бути, або зі своїми. Угу. Якщо взяти, наприклад, ти живеш у Львові, тебе багато друзів, ти вже проходив перший раз цю історію з акліматизацією в мирному житті, тобі, може, було легше. А якщо зараз повернеться поранений хлопець, може в село, може в сім'ї, там, хай у Львові, але у кого немає підтримки, яка небезпека і на що має звернути увагу держава? Не знаю, що треба зробити, держава не зверне увагу. Чого? Ну, бо хлопець з села, якщо він не в госпіталі, ну, на нього ніхто не зверне увагу. Угу. Саме більша небезпека – це алкоголь. Угу. Далі йде друга небезпека – це важкі якісь наркотики. Так? Угу. Є частина людей, які от, просто на них можуть сісти. Далі можуть бути самогубства, якісь такі антисоціальні штуки, всякі там бійки, сварки, різанини. І вони будуть. Угу. Тому що більша частина людей, вона не готова йти і звертатися до психологів. Угу. Якогось обов'язкового карантину після мобілізації і нагляду психолога, психіатра в нас немає. Мав би бути. У американців, коли вони вертаються з місій, у них є обов'язковий 2-тижневий карантин, де за ними дивляться психолог. Тобто ранений чи не перед тим, як його випустити додому, ну, до нього родичі можуть приходити, все окей, у нього є карантин. Угу. За ним дивляться, чи з ним все гаразд. Угу. Тобто твої поради, I don't think we have that many psychiatrists in the whole country. Демобілізація, все-таки якщо буде, або як ті Our поранені, які psychiatric зараз help is really bad in відпустять Ukraine. по лікуванню, що держава має зробити, щоб не допускати станів? Держава зараз нічого не зробить. Нема часу на це. Нема часу, нема ресурсу. Угу. Повинні дивитися самі хлопці по собі і дивитися їхні родичі. Угу. Є проблеми, навіть якщо вони ілюзорні і трошки смішні. Хай краще це буде смішна проблема, ніж потім буде велика проблема. There's definitely different guys that you can find in these videos. That was depressing. We shouldn't watch depressing news, guys, okay? We need videos of flying bodies of Ruski occupants, okay? We need Ruskis coping in fucking comments, saying that they about to suck AFU's cockers, okay? It was interesting, but
I think they're being a little bit premature with videos like that, honestly. I feel like there's going to be plenty of information like this after the war, but I do have a Telegram channel. You can type Telegram with an exclamation point in front, and you will see the instructions on how to join. But I also have Patreon. You can also type Patreon and get a link to my Patreon. I post there exclusive content. Exclusive. Exclusive content. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. Mine. This gas station offered some free gas to anyone willing to dance for it. When sell mugs? What are you? At some point. What is this? The US government has trained sea lions to play simple video games. According to the US Navy, the purpose is to provide enrichment for the sea lions they are taking care of. Have you ever seen someone take their parrots for a walk? We just need to figure out a design for it, you know? I don't have the design for Jaga Jaga. So that I was guess reversed. professional What the competitive fuck? tag is now a real thing. Can it be one of the long-standing members? It's been a real Sean thing for wins it years. at the That was a death fake for video. GNF, the former world finalist. He keeps looking and seeing Sukan scrambling, coming for him low and swinging and missing, and Sean Law might nick it. It is at the very. Yeah, I don't know. I'm thinking something a little fancier than a leopard gecko. Fancy leopard gecko? Oh my god. Have you ever seen a bear that looked this old before? Dude, I saved this TikTok. I wanted to show this. It's from Ukraine. One of my subscribers found this flower that has a weird genetic mutation. So weird, crazy, weirdo, weird flower. It took a few seconds for this owl to realize that they were awake. I didn't think it was possible, but a tornado somehow touched down on a mountain in Montana. Why wouldn't that be possible? No tornado This is pretty zones. wild. Some guy bought a $3 million car just to have it sit inside the living room of his apartment forever. Think about it this way. He gave somebody This who's dog was way trained to smarter help about blind money people $3 use the million. bathroom. I always think about that this way, you know? When a rich person spends a huge amount of money for some dumb shit, I'm A thinking photographer that found this rare somebody way orca whale smarter that now is has that completely money. white. No, stop it. He's so cute. That is the end of this video. We hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Yeah, I wanted to show you that bear. Shut the fuck out. What the fuck was that? Bro! Jesus. Look, it's a bat doing something. It's a bat. This is the bear. Oh, it's a Ukrainian account posted it, but not the bear from Ukraine. I don't know.
Jesus Christ. I love old animals. They look so cute. They're like slow and they don't want to do anything. They're like that, always sleepy. Okay, we saw that one. Yeah, listen, I don't get a lot of TikToks that I like. I just scroll and it's a bunch of like bullshit. I need better recs. All right, boys. All right, boys. Let's hope the Russians are actually not wrong this time, okay? And the counteroffensive has started, and we're gonna see a lot more news very, very soon. So, this is it for today. Thank you for watching the stream. I see you guys tomorrow. I stream every day. Make sure to tune in. And yeah, guys, follow, subscribe on Patreon based stuff, and join Discord too. It's good, I promise.